Hey Neo, you're really fast as usual. Nhưng cuối cùng mình lại thế giữa tại mình biết là Giang đúng không? Có một cái gì đấy mình tin vào cái sứ mệnh của mình một chút mà cái tâm của đúng không? Có một cái gì đấy mình tin vào cái sứ mệnh của mình một chút mà cái tâm của mình nó sáng, nó được ủng hộ rất là nhiều. Dạ. Dạ. Thế nhưng lúc nào thì nó là cái quyết định của mình và lúc nào thì mình Dạ. thế nhưng lúc nào thì nó là cái quyết định của mình thì mình theo ý trời. Tại vì rõ ràng câu chuyện của Trường Giang Nhã Phương là đã không thì mình theo ý trời. Tại vì rõ ràng câu chuyện của Trường Giang Nhã Phương là đã không theo ý trời. Cái lúc xảy ra nhiều chuyện đó. Đã không theo ý trời. Cái lúc xảy ra nhiều chuyện đó. Đã không theo ý trời. Cái lúc xảy ra nhiều chuyện. Đã không theo ý trời. Cái lúc xảy ra nhiều chuyện đó. Thì anh hai mới nhắn là anh hai là giám đốc công ty Trường Giang Communication nhắn là thôi tập trung công chuyện đi. Giám đốc công ty Trường Giang Communication nhắn là thôi tập trung công chuyện đi, không yêu Nhã Phương nữa thì sau này trong cuộc đời hành trình sẽ yêu một, không yêu Nhã Phương nữa thì sau này trong cuộc đời hành trình sẽ yêu một người khác. Mình nhắn nhảnh là nếu không phải Nhã Phương thì sẽ không lấy ai hết. Nhã Phương thì sẽ không lấy ai hết. Trường Giang nhớ rõ tin nhắn, nếu Nhã Phương thì sẽ không lấy ai nữa. Ông nói trời ơi là trời, tại vì lúc đó quá nhiều chuyện rồi đó. Ông nói trời sao mệt ghê. Mình nhắn là nếu không lấy Nhã Phương thì sẽ không ai. Yeah, late stream. I actually stayed up to 3 a.m. watching anime, so that was a bad decision. Ông nói trời sao mệt ghê. Mình nhắn là nếu không lấy Nhã Phương thì sẽ không ai cả. Thì lúc đó là đến thời điểm này là còn hơn cả sự hạnh phúc. Nhưng mà trong đời có nhiều cái khoảnh khắc như vậy không? Hay là chỉ có không trời, cái câu đó có một lần thôi. Cái câu lấy người ta mà đâu có thể là ý là trong công việc hay cái gì đó. Cái câu lấy người ta mà đâu có thể là ý là trong công việc hay cái gì đó. Trong công việc thì cũng có đó, có nhiều cái hay lắm. Lúc mà Trường Giang diễn vai chính đầu tiên ở sân khấu Nụ Cười Mới, ngày trình diễn chính là ngày bị bệnh nặng. Wow. Đầu tiên ở sân khấu Nụ Cười Mới, ngày trình diễn chính là ngày bị bệnh nặng. Wow. Trời ơi, bước vô hậu trường mình bắt đầu, trời ơi, bước vô hậu trường mình bắt đầu mình mới nguyện hãy cho bài diễn đầu tiên, hãy cho con đủ sự tỉnh táo, vì đây là bài diễn hãy cho con đủ sự tỉnh táo. Bài diễn đầu tiên không được đóng chính, chưa ai biết còn là ai mà lên diễn hay nhất. Bài diễn đầu tiên không được đóng chính, chưa ai biết còn là ai mà lên diễn hay nhất so với những cái buổi mà tập hay là rehearsal. Còn cái câu chuyện phim này cũng có xin. Ai mà có theo dõi Facebook của Trường Giang và Nhã Phương thì thấy là cũng hay đưa vợ đi chùa đó. Tôi đi chùa chưa bao giờ tôi xin cái gì rằng là nghệ thuật, rằng là tác phẩm, rằng tôi đi chùa chưa bao giờ tôi xin cái gì rằng là nghệ thuật, rằng là tác phẩm, rằng là thành công không. Lúc đó mình cầu bình an là chính thôi. Đi chùa luôn cầu bình an, nó cho rằng là thành công không. Lúc đó mình cầu bình an là chính thôi. Đi chùa luôn cầu bình an, nó cho những người thân con được bình an, cho các con cái được bình an vậy đó. Nó cho những người thân con được bình an, cho các con cái được bình an vậy đó. Chưa xin tác phẩm chỉ xin mẹ thôi. Mẹ tôi biết sao cũng hay cho tôi lắm. Mẹ tôi biết sao cũng hay cho tôi lắm. Xin cái nhà là có cái nhà đó, xin chiếc xe là có cái xe đó. Vừa rồi tôi xin lúc mà tôi đi bấm máy tôi quay tôi xin 3 điều mà tôi thấy cuối cùng là mẹ cho thiệt. Lúc mà tôi đi bấm máy tôi quay tôi xin 3 điều, lúc mà tôi đi bấm máy tôi quay tôi xin 3 điều mà tôi thấy cuối cùng là mẹ cho thiệt. Xin cho con trí lực và xin cho con một tâm thiện lành chút. Xin cho con trí lực và xin cho con một tâm thiện lành chút, để lực để đủ sức theo đuổi cái bộ phim này, để lực để đủ sức theo đuổi cái bộ phim này. Xin trí lực là đủ sự thông minh về trí não để lựa chọn việc tốt nhất cho phim, và xin tâm thiện lành để bước vào cái vai trí não để lựa chọn việc tốt nhất cho phim, và xin tâm thiện lành để bước vào cái vai trí não để lựa chọn việc tốt nhất cho phim, và xin tâm thiện lành để bước vào cái vai chính cho nó ngọt ngào. Và trộm vía là mẹ cho hết 3 điều đó trong cái phim này.
có vai chính cho nó ngọt ngào. Và trộm vía là mẹ cho hết 3 điều đó trong cái phim này. Còn cũng chưa bao giờ dám xin là hãy cho khán giả tới với con nhiều, không bao giờ xin những điều đó. Mình đủ tử tế với. Been a busy week. How's the grind? Grind? Normal, man. Not much of a difference, to be honest. Oh, I brought the food, but I forgot the food. But now I've just been researching a lot about how do you speedrun listening comprehension more and more. But there's a lot to think about. The always debate between movies and podcasts, like which is better, but I guess podcast wins, right? Because why do a bunch of movies in Mandarin? There's a bunch of unknown words I haven't heard before. So, oh my god, why are there so many words I've never heard of? Everyone's like, no podcast, more focused, thanks. Podcast makes sense to me. Yeah, that's true. Because I'm thinking about, I know podcast has a bunch of stuff. Because I always listen to podcasts and I understand so much, but when I go to movies and such, like on YouTube, like language reactor, I can skip to the script automatically. Like, if I can go for like 0 to 4 minutes, just because there's always a bunch of talking. Sorry, a bunch of beautiful scenes and such, right? But then the words like so uncommon in movies. I thought, isn't this where I should be focusing if I'm in a high level of listening? I don't even know anymore. Because if it's just word focus, I should think. All facts. Because it account for, I can skip to the script automatically, despite no matter how beautiful and long the scene is. I just skip all the scene, go straight to the script. Because like the conditions that all the like I don't really care about the movies. I just care about giving the script automatically. And I always thought that the movies are more uncommon for words. Because if I take accounts out, if I take feelings out of the equation, like I don't care about the movie, just let me learn the words. Then I guess podcasts have a lot, but I'm starting to understand too much. I understand more podcasts than movies, so it's contemplating. I'm just ranting. Do you want to switch? What's the movie slash podcast questions for you? For you? It was for me, yeah. Because because for example, like Mandarin, right? I've only done podcasts for so long. I did watch dramas for a bit, but then I think I reached like a plat. Like a, is there such thing as okay? We have an intermediate plateau. Is there such thing as an advanced plateau? Because like I virtually understand like 99% of podcasts, like because it's so because I had to speed up to 1.25 to 1.5 just to find words I don't know. But like for movies and such, there's always a phrase in every sentence, maybe because accent or they say some kind of
weird phrase in Mandarin. I try to think about it more and more. Because like, okay, everyone thinks podcast is more dense. They do have more words focused. It depends on the topic, right? But generally. So if I do like the same topic, like movies could be about modern. Actually, no. Movies are kind of like diverse too. Podcasts, you get to choose. So maybe I'm just choosing the wrong topic to listen to. I should eat a sandwich. Vietnamese sandwiches for the win. Good, good. Interesting. I could make sense. I guess the only way is to just oral presentations. You stand for the class, and just speak whatever. Maybe that's like the only thing that can break the advanced plateau. Everyone hate presenting in front of the class when we were younger. Mm. Yeah, I was playing Blackpink yesterday, and I didn't get blocked. So I thought, okay, so can I legit just play Blackpink, and then that'll be my jam. Hey, Ronnie, consistent as always. I'm just eating breakfast right now, so I'm just chilling and talking and ranting. Mm. Have you guys ever tried like cream puffs? Because those things are so dang good. Like I went to the beach yesterday, and there's this Korean place that has cream puffs. Oh my god, the custard is insanely good. I'm gonna get a food coma before I can even start my first language. You ever heard like Vietnamese banh mi's? These are so bomb. These are so good, man. Vietnamese banh mi's, air fried using the air fryer. Mm. So many carbs. I also just okay. I got home from the beach like at 11 p.m. and I was like watching anime till 3 a.m. But at the same time, I was like, at first I was having like that mental breakdown about the listening comprehension debate or a question. So I was like, I was researching the whole hour. So I was like listening to a bunch of Mandarin content, and every time I keep listening like around a bunch of podcasts, I just speed it up as fast as possible, like 1.75. Like okay, and then I go to movies, and then I can't speed up to 1.25 just because everyone sounds so dang fast in movies. And I thought maybe I should just do movies for Mandarin, but everything else should be podcast. Because literally, there's so many words I've never heard of in Mandarin. I don't know. Maybe it's just something that movies is like a backup plan. Like the I think like a beginning language, like podcasts, like intermediate, high intermediate, like podcasts are so good. But I think we reach like advanced probably. That's a whole different debate. Hey Kevin, which languages do you think you can speak with confidence? Mandarin, English. Can I say English? Is that a fair answer? Yeah, I might try one. But these are so bomb. Like, you ever try Vietnamese pho? I know that's how English people pronounce this, but Vietnamese is pho. I just say pho because people understand that more. You should try movies and TV shows. I believe podcasts are easier to understand, except yeah.
I think it depends what you choose. Like, okay, maybe you claim that podcasts you can choose their difficulty, because I always listen to just two people talk about random stuff, but they never talk about like the hard stuff because no human wants to talk about. Okay, most people don't want to talk about like super hard stuff, right? Like anything go beyond like political and science and health. Okay, like psychology is probably like the hardest thing I ever listened to. I can always listen to old men talking about politics, but they don't generally. There's finance. But I think movies, it's like you're forced to listen to like every hard topic, no matter what you do. So you're studying at 3 a.m. I was studying at 12 a.m. I was studying from like 12 to 1, and then I just watch a bunch of animes. You ever watch anime? They actually released a bunch of good ones recently. I thought, why is there so many good ones now? I was binge watching a few, and then I just passed out. Oh shoot, it's like 10 a.m. here. I started streaming 3 hours later than what I did usually. Yeah, Pedro, but it'll be Mandarin. Like the most confident for language, it'll be just Mandarin. Because the other languages, I always speak in an introvert kind of setting. I use language as a defensive mechanism. As if people talk to me, I speak it. If I don't initially talk to them in that language, unless needed. But even in English, I don't initiate everything in English sometimes. What's the problem, Ronnie? Well, at least I don't have to listen to Mandarin today because I listened to so much of it at 12 a.m. Mm. What? There's an under 16-second social media ban where I live, so I can't tune in anymore. Are you under 8? Are you under 16? Social media ban. Oh, I guess because I did choose this is an adult stream. Oh, you're in UK and you're under 6. Oh, wait. You're under 16. Interesting. First super young audience. Nah, I just said it, but apparently I don't have to choose if it's for kids or not. So next, this for this specific stream, I just left it below in the settings. So you can come in wherever you want. You're fine. I'm not sure what you'll gain from watching me though. I just listen all day long. Mm. There's really nothing adult about the stream. It just you're listening to a bunch of stuff that any person will watch, even kids will watch. Like I'll call on like kids play like GTA 5 and stuff. Like they're very violent games. Oh, you'll be able to use YouTube? Oh, that's boring. It should be TikTok. I know TikTok has that restriction, but YouTube? Could you just make an account and have like a different, just change your age on YouTube? You don't have to, you can have an account, just change your age, technically. VPN? I don't know how strict they are in the. I always thought that UK, you can do whatever you want in UK.
Today I'll be streaming for 4 to 5 hours, and then that'll be it. For some reason, to me, that's like little, but 4 or 5 hours sounds insanely a long time. I guess that's true. Yeah, good point. We'll see what happens, but my special is coming on well with LingQ Reactor. Oh, sounds good, Ronnie. Glad you like LingQ Reactor. It's okay, Ronnie. Just still, if it's still a law and you can't do it, then you can't do much about it. It's okay. I guess just be careful, I suppose. I'm surprised YouTube, but not TikTok. I know TikTok has a restriction, but YouTube? Really? All of them? Dang, not even Facebook? Actually, Facebook makes more sense, though. That's my advisory, Neo. Making sure I don't get banned on YouTube. Either way. I just realized if I get banned from YouTube, I'm really screwed because all I literally do is go on YouTube and study. Yeah, I guess it's a big deal for me. Hmm. Yapping about how I'm learning Spanish wrong. How 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 are you learning Spanish wrong? he generally just says read and listen. That's it. He doesn't really say anything else. Read and listen, re-listen, re-listen. Rank 1 for Cantonese this week. Fun. Wow, the gap is huge though.
Right. Ollie Richards, buy his course, man. His reading books, his reading book story for sure. Learn by reading book stories. I'm sure it works though. Interesting video now I need to watch. Je parle français vitesse d'une native. How fast you speak as a native? I don't know how fast this sounds. Salut, j'espère que tu vas bien. Oh, it's one of those videos. Never mind. I thought he was like a learner. I still don't think that's how a native speaker sounds. Speed, I'm guessing. I saw that yesterday. Does he actually sound? Is that actually how fast you guys speak, or is that generally like default speed? And then when you talk to friends, you go Salut, faster? j'espère que tu vas bien. Yeah, because I always realize, okay, if you're like in a sorry, what was it called? If you're like official setting, you probably talk like this speed, right? But when the moment you meet other friends, yeah, that completely changes. Aujourd'hui, petite vidéo posée dans la forêt. Je suis posé dans la forêt parce que je vais vous faire une vidéo un petit peu comme les... Yeah, definitely babies for sure. 嗨，朋友们，今天我要剪头发。我现在 Yeah, so slow. They always hold back, which sucks. But I guess that's why everyone says seek native content, because they don't hold back. Mm-hmm. Oh, another Jeremiah. Wow, 5 hours. There are three main ways you can spend time with the target language. The first one, Passive listening. Done. It's passive listening. $41 it will be quite a while. Seven languages by 2027. I guess I'll listen to some memes for now. Yes, anything made for careers is constant input to me because they always dumb. Yeah, it sucks every time. Japanese, it sucks because most content is literally just dumbed down. Today, we bring in 5 amateur chefs to see who will be this season's Asian chef. Who will be the first Asian chef? Keep watching to find out who will be this season's Asian chef. I'm Chef Ri, and this is Season 1, Asian Chef. Steven, Yes, Chef. what the hell is this? I took a twist on the classic I used to have as a kid, Chef. Right, and that classic was It's a Big Mac, Chef. So this dish is a. I call it the Small Mac, Chef. Steven, I am not eating this. It looks like you just ordered a Big Mac from McDonald's and cut a small piece. That was the recipe, Chef. Steven, that is not a recipe. Okay, Chef, I knew you might not like that one, so I prepared a special one just for you, Chef. You'll love this one. I call this the Medium Mac, Chef. Give me your apron. But Chef, Steven, give me your apron. I worked so hard on this, Chef. I do not care. Give me your apron. Okay, how about an extra large Mac, Chef? Give me your I apron. got. I want to come off as cocky, but I really think you would enjoy this dish I've prepared for you, Chef Lee. I spent countless hours making sure every detail is perfect. People will pay tens of thousands for this. What the? Chef Lee, I present to you a taco. You mean a picture of a taco? More precisely, an NFT of a taco. What does that stand for? Not a fucking taco? No, it stands for non-fungible token. It's the technology of the future. See, an NFT is an interchangeable unit of data stored on a blockchain. It's basically a digital ledger. Definitely You can not. basically sell it Just or consider trade this it. me taking a break.
I start the stream and I realized I have to eat breakfast. It's almost lunchtime. Chef Lee, why did you slap me? Afterwards, I will study. I tend to starve myself until I leave. Don't worry, I'll starve myself. Listen, you're gonna regret this. Okay. In 10 years. I should be studying, man. I'll be studying, don't worry. Tell me a little bit about your plate. Well, Chef, I was a flight attendant, so I prepared a dish that was inspired by airplane food. Airplane food, okay. Airplane food actually If I very listen to good. English content, I always I'm eat the eating. first That's class. Really that's how, Very the only way to tasty. sum it This up. dish is from economy class. I thought it was better fitting for you What do you mean better fitting? because first class food is for rich people. Rich people? Do you see all these cameras? I have my own TV show. Okay. Well, Gordon Ramsay has 7. Okay, I see what you are doing. You are comparing me to this British man. I will not allow this. Okay, I have 9 different restaurants worldwide. You think I am poor? Gordon Ramsay has 10. So 10, only one more than me. in the U.S. He has 35 around the world. Oh, wow. Oh, very impressive. What did I do to you? I feel like you do not like me. I'm allergic to peanuts. I know. What is this? A group project? Chef Lee, what we have here isn't just food. No, it is art. We present to you Egg rolls! Oh my god. My show is actually going to get canceled the first episode. But wait, Chef Lee, this is just the appetizer. now for the main course. Please, just stop. Gumbo! Oh my god. Somebody please hand me the peanuts. Peanuts, we've got peanuts. Perfect. And now finally, for dessert, I'll eat while watching anything other than English content. I tried eating while watching German and hated it. Couldn't understand jack crap. 3 whole seasons? Oh, that's depressing. Nah, man, eating is for you to relax for a bit because the moment you're done eating, you get back to studying. So you might as well just take a break. I can debate that going on LingQ is technically a break as well, though. Peanuts! All right, I go back to my god. grind. Oh my god. Oh As yeah, it should've wait. been. I thought I was supposed to have to pee. no? All right. Why would you have I to go pee? I'm on the left. I told you I didn't have any nuts. Oh, jack crap. this is nuts. What are you meant to So serve I him? guess I'll just watch Can you this. just tell them it's I didn't get to study. Pee-pee? How could you Not expect him to eat procrastinating. something like pee-pee? Not procrastinating. Just one video for comedy's sakes, and yeah. Do you think I he will wants just to eat 3 bowls of rice when I get can't home eat- from work. Would you eat the pee-pee? Everything will be okay. Make sure to check out Steven's video on the left, or choose it back. Great way to end it. The end. All right, back to studying. Hãy cho khán giả tới với con nhiều, không bao giờ tin những điều đó. Mình đủ tử tế với tác phẩm của mình đi thì chắc chắn cái việc kia nó sẽ có. Rồi. Nếu ngày mai lên hoang đảo không biết ngày trở về, khi đi mang theo một cuốn sách. Nếu ngày mai lên hoang đảo không biết ngày trở về, khi đi mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn gì? How to make a movie. Vừa mới làm xong mà. Làm cái việc gì cũng sẽ cả đời sẽ học điều đó. Làm cái việc gì cũng sẽ cả đời sẽ học điều đó. Cái cuốn sách đó là cuốn sách Tiền Giang đang học, đang đọc. Đó là cuốn sách của một trong những nhà làm phim nổi tiếng thế giới, và ông ấy theo đuổi cái movie từ hồi xưa tới giờ, và trong đó có trích dẫn và sự chỉ dạy của tất cả các nhà làm phim nổi tiếng và trong đó có trích dẫn và sự chỉ dạy của tất cả các nhà làm phim nổi tiếng thế giới hiện tại, như là James Cameron, ông ấy cũng có xuất hiện trong cuốn sách đó. Movie đó là một cuốn sách rất là hay, dạy mình mọi thứ về movie, kể cả những cái khâu nhỏ nhất, cái khâu to nhất, những cái bên lề nhất cho những movie, kể cả những cái khâu nhỏ nhất, cái khâu to nhất, những cái detail nhất. Chứ lên hoang đảo là không mang vợ con theo đâu. Tệ với vợ con lắm, cứ để sống ở thành phố Hồ Chí Minh đi. Con theo đâu. Tệ với vợ con lắm, cứ để sống ở thành phố Hồ Chí Minh đi. Nhưng mà cái câu trả lời này nói rất là nhiều, thậm chí có thể mang tính chất tiên đoán trong cái hành trình tiếp theo của Giang.
tiên đoán trong cái hành trình tiếp theo của Giang. Có nghĩa là gì? Dù cũng biết là sắp chết cũng phải học. Và có thể sẽ có rất nhiều các tác phẩm điện ảnh tiếp theo nữa. Dạ. Cảm ơn mình. Giang thấy thế nào ở đoạn cuối này? Tôi trước khi tôi gặp Minh thì tôi đã từng thấy Minh ở trên những cái podcast gì đó. Tôi thấy là một cái người không ngại va, không ngại va, một người có cá tính, chọn cái giao diện đó hay là cổ chọn cái phong cách đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc chọn cái giao diện đó hay là cổ chọn cái phong cách đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng O sea, los mensajes que nos llegan. Y se fue a comer con su familia. O sea, los mensajes que nos llegan de gente diciendo, tengo 6 meses siguiendo tu cuenta, por fin tuve una conversación con mi hijo, por fin pude hablar con él, acabo de resolver las cosas con mi marido, con el video que subiste de bla, 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 nos sentamos a verlo juntos los dos, mi marido, con el video que subiste de bla, 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 nos sentamos a verlo juntos los dos y por fin nos dijimos cosas. Es, carajo, démosle a la gente cosas, no que suenen los dos y por fin nos dijimos cosas. Es, carajo, démosle a la gente cosas, no que suenen bonitas y que te hagan sentir muy chingón, sino si vas a estar dispuesto a poner que suenen bonitas y que te hagan sentir muy chingón, sino si vas a estar a ponerte en estos lugares a hablar de este tipo de cosas, ojalá tengas tu casa, ponerte en estos lugares a hablar de este tipo de cosas, ojalá tengas tu casa en orden, ojalá tus relaciones de verdad funcionen y hayas puesto en práctica todo lo que dices, porque la gente te cree. Por eso constantemente le digo a la gente, si vas a estar viendo redes sociales y así, no les creas a todos, y pon las cosas a prueba. O sea, no me canso de decirlo, psicología basada en todos, y pon las cosas a prueba. O sea, no me canso de decirlo, psicología basada en evidencia, basada en ese filtro, ¿no? Y algo que sí me he dado cuenta es lo dañados que estamos en el lado de relaciones. Hemos perdido la brújula en relaciones, estamos en el lado de relaciones, hemos perdido la brújula en relaciones, estamos en el lado de relaciones, hemos perdido la brújula en relaciones, en el núcleo familiar, y vamos a entrar a esas soluciones, ¿no? Porque eso sé que la es el núcleo familiar, y vamos a entrar a esas soluciones, ¿no? Porque eso sé que la gente está buscando, pero ¿qué nos ha llevado a este punto de tener una crisis masculina, mujeres empoderadas, el núcleo familiar se ha atacado? ¿Qué nos ha traído? Crisis masculina, mujeres empoderadas, el núcleo familiar se ha atacado, ¿qué nos ha traído hasta acá? A ver, de entrada, el que ya no sabemos ni para qué son las relaciones. O sea, a mí me da mucha risa que cuando doy talleres de relaciones y de compatibilidad traumática y así les digo, ok, entonces me queda claro que todo de compatibilidad traumática y así les digo, ok, entonces me queda claro que todos los que están aquí, puedo tener 300 personas conectadas virtualmente, digo, me queda claro que todos los que están aquí lo que quieren es una relación de pareja, ¿no? Entonces sí, o que la relación en la que estás funcione. ¿Para qué? Y la gente se queda en shock, porque aparte esperan que yo voy a hablar una hora empezando el taller y no. Porque aparte esperan que yo voy a hablar una hora empezando el taller y no. ¿Para qué? ¿Por qué estás peleando para esto? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué estás peleando para esto? ¿Para qué quiero una relación? Y lo primero que empiezas a entender es que la gente no entiende lo que es una relación. Y lo primero que empiezas a entender es que la gente no entiende lo que es una relación. Es la gente está buscando satisfacción en las relaciones. La gente está buscando sentirse bonito. Y una relación no es eso. Una relación es sacrificio. Igual que en cualquier otra relación, ser un buen hijo es construir una relación increíble con tus papás, se siente delicioso. Tener un núcleo familiar que funciona, es increíble. Pero no es, hay que cumplir muchas cosas, hay que entender quiénes son tus padres, respetar tu individualidad, mientras al mismo tiempo quieres respetar el linaje del que vienes. Es un sacrificio. Tener un amigo es un sacrificio. Es más, si tienes un amigo, ¿por qué es tu amigo? Ve la locura, porque esto lo entendemos muy bien en amistades y en relaciones de pareja estamos pero perdidos. Muy bien en amistades y en relaciones de pareja estamos pero perdidos. Cuando tienes un amigo, ¿por qué lo eliges? Me gustó esta entrada. O sea, de mi lado, quizás eso vaya por un tema. Me gustó esta entrada. O sea, de mi lado, quizás eso vaya por un tema de mi biotipo, pero yo siempre veo un retorno de inversión. O sea, mi biotipo, pero yo siempre veo un retorno de inversión. O sea, lo veo como hay un ROI en todo, ¿no? Sí creo que las relaciones son transaccionales, excepto quizás las de la infancia. Muy colérico de tu parte. Pero las de la infancia, lo que me gusta. Muy colérico de tu parte. Pero las de la infancia, lo que me gusta es que me quieren a mí por quién soy, no por lo que he construido. No hay nada de transaccional. Yo no les brindo ningún valor y ellos tampoco me brindan valor, simplemente hay esa conexión. Te lo pongo así. Entiendo lo que dices y lo respeto. Yo auténticamente, y corríjanme en los comentarios si estoy mal, pero auténticamente creo que cuando nos hacemos amigo de alguien, es porque nos gusta lo que pasa cerca de esa persona. Nos hacemos amigo de alguien, es porque nos gusta lo que pasa cerca de esa persona. Lo que nos hace sentir. Exacto, pero es como lo que nos hace sentir. Lo que nos hace sentir. Exacto, pero es como lo que nos hace sentir, pero también lo que genera en la vida.
Es como, tienes un amigo que logra cosas que tú nunca habías visto que nadie lograra. Tienes un amigo que logra cosas que tú nunca habías visto que nadie lograra. Pero hay un retorno. Claro, Sí. ese es el retorno. El retorno es estar en la vida de alguien que logre estas cosas. Sí. No es estar en la vida de alguien que logre estas cosas. No es directo. No es nada más lo que me das tú a mí directamente. Sí. Creo que no es muy saludable. Creo que es más bien, es que cuando estás cerca de Marcelo, güey, conoces gente interesantísima. O sea, cuando estás cerca de Marcelo aprendes cosas. Cuando estás cerca de Marcelo, aprendes cosas. Cuando estás cerca de Marcelo te caen 20 porque de repente sacan unos conceptos cerca de Marcelo te caen 20 porque de repente sacan unos conceptos cerca de Marcelo ocurre esto. Entonces, para ser amigo, estoy dispuesto a hacer mi vida un poquito más incómoda, para ser lo suficientemente valioso y que Marcelo también me quiera cerca. Es un sacrificio. Si yo soy tu amigo y me muero por vivir un poquito de lo que tú generas, quiero ese avión para conocer a las personas increíbles que se sientan contigo a platicar. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Cécile Chabot. Elle est professeure de français au collège. Elle a fait pendant 10 ans un collège à Saint-Denis, dans le 93. Est-ce que si on a les moyens en tant que parents, il faut mieux mettre nos enfants dans le privé? On a les moyens en tant que parents, il faut mieux mettre nos enfants dans le privé que dans le public. Le public est Privé que dans le public. le public étant ce qu'il est. Moi, mes enfants, ils ont été dans le privé. Je vais me faire éclater, mais c'est pas grave. On a baissé les bras en France. Éclater, mais c'est pas grave. Éclater, mais c'est pas grave. On a baissé les bras en France. Éclater, mais c'est pas grave. Sur l'éducation nationale, là. Je pense, ouais. Mais moi, je le vois dès la sixième. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils savent pas écrire, ils savent... Dès la sixième, je me dis, mais c'est pas possible. Ils savent pas écrire, ils savent pas lire. Je regarde les copies de mes élèves, t'as tout compris. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Cécile Chabot. Elle est professeure de français au collège. Elle a fait pendant 10 ans un collège à Saint-Denis, dans le 93, puis maintenant dans Paris. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu de plus incroyable, ce qu'elle voit aussi au sein de l'éducation nationale, ce qui se passe ce qu'elle voit aussi au sein de l'éducation nationale, ce qui se passe dans la salle des profs, ce qu'elle a vu de plus incroyable, ces anecdotes, vous allez voir, et il y en a vraiment beaucoup. See you running. Vous allez voir, et il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une partie dans le livre qui s'appelle Prof, point d'exclamation, cours et miracle. Elle raconte ce qu'elle le livre qui s'appelle Prof, point d'exclamation, cours et miracle. Elle raconte ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, et voit aussi la chute du niveau de l'éducation nationale aujourd'hui. Voit ce qu'elle vit, et voit aussi la chute du niveau de l'éducation nationale aujourd'hui. D'ailleurs, dans tous les classements, vraiment c'est marqué, on le voit, hein, l'éducation nationale baisse en ce moment. Est-ce que quand on a les moyens, il faut mettre ses enfants dans le privé ou dans le public? Quand on a les moyens, il faut mettre ses enfants dans le privé ou dans le public. Je vais aborder vraiment tous les sujets. Elle m'a dit vraiment que je pouvais lui poser tous les sujets sans langue de bois. Et juste avant, je voulais lui poser tous les sujets sans langue de bois. Et juste avant, je voulais vous remercier d'être si nombreux. Chaque semaine, on vous voit arriver sur les gens. Vous remercier d'être si nombreux. Chaque semaine, on vous voit arriver sur les gens. On vous voit en parler. Je vous croise quand je vais prendre le train, sur la route, etc. Et je suis hyper heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Continuez d'en parler, ça nous aide beaucoup. C'est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. D'en parler, ça nous aide beaucoup. C'est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer quand vous en parlez dans un dîner, avec des potes, en famille, etc. On peut l'imaginer quand vous en parlez dans un dîner, avec des potes, en famille, etc. Continuez d'en parler, de partager les infos quand vous voyez des trucs, etc. Continuez d'en parler, de partager les infos quand vous voyez des trucs qui vous plaisent, des extraits, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux. Des trucs qui vous plaisent, des extraits, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux, ça nous est vraiment hyper utile. Et quand vous vous abonnez aussi
aux réseaux sociaux, ça nous est vraiment hyper utile. Et quand vous vous abonnez aussi, ça nous aide vraiment beaucoup sur la chaîne YouTube, puisque ça permet d'avoir des invités exceptionnels, d'avoir des invités encore plus d'avoir des invités exceptionnels, d'avoir des invités encore plus étonnants. Voilà, vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs ici, si vous voulez. Étonnants. Voilà, vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs ici, si vous voulez venir raconter quelque chose, on a fait ce média pour ça. Si vous voulez venir raconter quelque chose, on a fait ce média pour ça. Pour que tout le monde puisse venir parler, raconter son histoire, raconter des pour que tout le monde puisse venir parler, raconter son histoire, raconter des anecdotes, raconter quelque chose d'exceptionnel, raconter son métier, des anecdotes, raconter quelque chose d'exceptionnel, raconter son métier peut-être plus classique, mais avec des anecdotes incroyables comme aujourd'hui, vous pouvez juste m'envoyer un mail, ça vous dit de venir sur aujourd'hui, vous pouvez juste m'envoyer un mail, ça vous dit de venir sur contact@legendgroup.fr. Vous mettez juste quelques anecdotes avec votre numéro contact@legendgroup.fr. Vous mettez juste quelques anecdotes avec votre numéro de téléphone et vous serez tous les bienvenus sur ce fauteuil. Numéro de téléphone et vous serez tous les bienvenus sur ce fauteuil. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur Spotify, vous pouvez nous écouter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur Spotify, vous pouvez nous écouter. Si vous êtes en podcast audio, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Et avant de commencer l'émission, je vais remercier notre partenaire sur cette vidéo. C'est Céline Roland, c'est une entreprise qui permet d'acheter des lunettes des plus grandes marques en magasin, mais aussi en ligne. Il y a quelques temps, on a reçu dans l'émission Céline Roland, qui est fondatrice de Céline Roland, opticien lunetier, pour raconter son parcours, comment elle a décidé de lancer après une agression dans un magasin où elle travaillait, et comment elle est passée de 80 000 euros de déficit à un bénéfice de 80 000 euros de déficit à un bénéfice de 20 000 euros en seulement 2 mois. Alors aujourd'hui, il faut le savoir, 70 à 80% des Français portent des lunettes. Avec Céline, on a parlé de comment bien choisir ses lunettes quand on va dans un magasin. Elle nous a montré aussi des lunettes de luxe qui valent des dizaines de milliers d'euros, comme des lunettes avec un bout de météorite à l'intérieur. Et comme on a parlé de la santé des yeux, on a reçu Igal Boujna, qui est en fait chirurgien ophtalmologue. Il nous a donné des conseils pour bien prendre soin de nos yeux. On a parlé des maladies oculaires qui existent, des choses les plus folles aux yeux. On a parlé des maladies oculaires qui existent, des choses les plus folles qu'il a déjà vues dans les yeux de ses patients, et comment vraiment prendre soin de ses yeux, c'est le plus important. Alors si vous n'avez pas vu cette émission avec Céline Roland, la fondatrice de Céline Roland, opticien lunetier, je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. Merci lunetier, je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. Merci en tout cas de nous sponsoriser pour cette vidéo. Et juste avant de commencer, je vous rappelle qu'on part pour 18 dates partout en France et en Belgique. Je vous rappelle qu'on part pour 18 dates partout en France et en Belgique pour le Legend Tour. On va faire une tournée très bientôt. Ça va se passer en octobre et en novembre 2026. On passe à Chambéry, à Dijon, à Montpellier, à Paris 2 fois à l'Adidas Arena, à Bruxelles 2 fois, d'ailleurs à Paris 2 fois à l'Adidas Arena, à Bruxelles 2 fois, d'ailleurs à Forêt Nationale. On part avec des invités qui ont marqué la chaîne et beaucoup d'artistes qui vont se joindre à nous pour cette tournée. Ça va se passer en beaucoup d'artistes qui vont se joindre à nous pour cette tournée. Ça va se passer en octobre, en novembre. Vous pouvez venir. Il va se passer beaucoup de surprises. C'est en octobre, en novembre. Vous pouvez venir. Il va se passer beaucoup de surprises. Il y aura des performances artistiques. Il y aura du chant. Il y aura surprise. Il y aura des performances artistiques. Il y aura du chant. Il y aura des anecdotes incroyables. On ne pourra pas filmer dans la salle. Donc, il y aura beaucoup de choses vraiment très surprenantes qu'on ne peut même pas raconter ici. En tout cas, prenez vos billets. Vous pouvez venir quand vous êtes en famille. Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut venir voir le spectacle. Et c'est sur Légende. En tout cas, j'ai hâte de vous y voir. Et c'est parti maintenant. Avec Cécile Chabot, qui est professeure de français sur Légende. On y va. Bonjour Guillaume, je suis Cécile Chabot, professeure de français. Professeur, alors là il y a un E, je corrige, professeur sans E. Et, non, c'est vrai? Oui, c'est un statut, pas besoin de E. Je suis une femme, mais je suis un professeur et écrivain. Et ben voilà, tu peux clapper Cécile, bienvenue à toi. Et ben voilà, tu peux clapper Cécile, bienvenue à toi. Et ben voilà, tu peux clapper Cécile, bienvenue à toi. Et Cécile, tu es à Paris aujourd'hui. Oui. On va pas donner l'arrondissement ni le collège précis. Et Cécile, tu es à Paris aujourd'hui. Oui. On va pas donner l'arrondissement ni le collège précis, mais tu es au collège, prof de français. Tu as fait 10 ans à Saint-Denis et ça fait 16 ans que tu
いや、もうちょっと待ちますか。あと。てか、もつって京都なんだ。京もつって書いてあったから京都かと思った。京もつって書いてあったから京都かと思った。京もつってなんだ、調べよう。京もつってなんだ、調べよう。確かにあんま京都のイメージないよね。確かにあんま京都のイメージない。やっぱもつ鍋自体は福岡県だよね。やっぱもつ鍋自体は福岡県だよね。でも西京味噌とか白味噌を使ってたら京都風で京もつに。そういうことね。らしい。チャット GPT になりだ。でもあなたたまに嘘つくから。人じゃないしね。いや私の友達唯一の友達。唯一の友達。友達チャット GPT。唯一の友達って言われると。唯一の友達って言われるとあれ私はって今ちょっと思って。ただ猫さんもこの動画見たらあれ私はってなって。友達だけどこっちはリアルな友達。友達や。どういうこと？でもさ、なんか人に相談できない悩みとかさ。でもさ、なんか人に相談できない悩みとかさ。なんか何でも投げれていいよね。なんか何でも投げれていいよね。なんか何でも投げれていいよね。なんかくだらない悩みとかさ。これどうしたらいい？これもやもやしてるんだけど。ゆうかちゃんくだらない悩み聞きたいんだけど。ゆうかちゃんくだらない悩み聞きたいんだけど。私のくだらない悩み？私のくだらない悩み？なんかお母さんから1日3回ぐらいめっちゃ電話来るとどう対応したらいいか無視していいのかとか、どう対応したらいいか無視していいのかとか。全然着去でいいんじゃない？かわいそうじゃん。なんか撮影中も電話かけて、じゃあお母さんに何時から何時は電話されたら困っちゃうな仕事あるから。電話されたら困っちゃうな仕事あるから。なんかそれ言っても違う今はどうしても話したいのみたいな。なんかそれ言っても違う今はどうしても話したいのみたいな。たまに困るからそれとか相談してる。そんな毎回緊急の話あるの？なんかあるみたい。なんかお店行った時にこの服愉快に似合いそうだけど欲しい。なんかお店行った時にこの服愉快に似合いそうだけど欲しいとか。確かにそれは緊急だね。緊急なんだ。確かにそれは緊急だね。その日に返さないと。そう。もうじゃあ弱火に。じゃあ弱火に。でも私は割と撮影中に電話かかってきても大丈夫かも。でも私は割と撮影中に電話かかって。じゃあ普通に出るの撮影中でも。だって動画止めたら編集でカットできるから。電話で編集でカットできるから。電話出る。あっちでパッと電話出て30秒くらい生きる。なるほどね。あっちでパッと電話出て30秒くらい生きる。なるほど。バイバイ。30秒って確かにいいかも。バイバイ。30秒って確かにいいかも。要点終わったら切る。要点終わったら切る。要点終わったら切る。30分くらい話し込まれるからさ。30分くらい話し込まれるから。30分は厳しいけど、1回あたり30秒くらいで。サクッと終わらせる分には1日3回出れるかも。サクッと終わらせる分には1日3回出れるかも。サクッと忘れればいいから要件で。サクッと忘れればいいから要件で。これいいじゃんと。これ私のなの？もう食べちゃっていいね。全然どうぞ。めっちゃ美味しい。味噌美味しい。味違う普通の。キキちゃんちゃんと味の違い分かるからすごいよね。分かる。分かって違うさ。すごいめっちゃトロトロだ。美味しい。確かに味噌ベースだからまろい。普通は醤油なのかな？醤油だと塩と。ゆかちゃんは京都の後は実家に帰るんでしょ？静岡に。ゆかちゃんは京都の後は実家に帰るんでしょ？静岡に。ゆかちゃんは京都の後は実家に帰るんでしょ？明日実家帰る？私さ、掛川ってどこかわかんないけどさ。掛川ってどこかわかんないけどさ、静岡のどこなの？ね、浜松はわかる。浜松。東京から見て。静岡。そうなんだ。浜松行く。でも小玉じゃないと通んないから新幹線。多分みんな通んないよね。掛川は名物何や？掛川というか静岡だけ。ハンバーグの。あそこさ、並んでて全然。でも掛川まで行けば。でもアクセス悪くない？あそこ。悪いかも。ずっと食べたいと思ってるのにさ、大学時代から狙ってて全然行けない。東京から行くとさ、御殿場の方ばっかり。その辺はめっちゃ混んでる。掛川食べれんの？そう、学校帰りとかよく行ってた。やっぱあれ美味しい。美味しい。あれだよね、俵ハンバーグだよ。そう。あれだよね、俵ハンバーグだよ。よく知ってる。食べようと思って行ったことあるからさ。でも米すぎて諦めた。そうなの？でも米すぎて諦めた。で、まだ食べたことないの？行きたい。ゆきちゃん中華好きじゃん、麻婆豆腐とか。ゆきちゃん中華好きじゃん、麻婆豆腐とか。うちも中華。じゃあ中国行くわ。別の実家でも食べれるよ。実家だって中国ってことでしょ？掛川。そういうことか。中国の実家。中国の実家も待ってる。一緒にそのまま掛川に。돈까지 나.
운전을 엄청 평소에도 많이 하고 좋아하잖아요. 나갔었나 그랬어. 내가 차 타고 지나가던 그런 도로 혹은 그런 나갔었나 그랬어. 내가 차 타고 지나가던 그런 도로 혹은 그런 동네를 다 통제가 되어 있는 상황 속에서 달리니까 신나는 거야. 그런 동네를 다 통제가 되어 있는 상황 속에서 달리니까 신나는 거야. 여행하는 것 같고. 강아지 같아, 강아지. 우리 호주가 여행하는 것 같고. 강아지 같아, 강아지. 우리 호주가 그런 기분일 것 같은데. 너무 신기했어. 그걸 처음 느꼈어. 그런 걸로. Hey Jen, Beck, Arshay, how you doing? 같은데. 너무 신기했어. 그걸 처음 느꼈어. 그런 걸로. You can just ask the question. You don't have to say it. You don't have to say I have a question. Just ask the question. What's the question though? 같은데. 너무 신기했어. 그걸 처음 느꼈어. 그런 걸로. How you learn English? I was born in the U.S., so I got lucky that I know English automatically. 같은데. 너무 신기했어. 그때 러너스 하이라고 표현하시잖아. 근데 저는 5분 뛰면 심박수 170대요. 저도요. 아니면 English is my native tongue. 아니면 러닝머신. 그냥은 잘 안 뛰어요. 무릎도 아프고. 러닝머신에서 뛰는 것보다 밖에서 나가서 뛰는 게 더 좋다고 하더라. 기분이 러닝머신에서 뛰는 것보다 밖에서 나가서 뛰는 게 더 좋고 더 상쾌한 공기를 마실 수 있잖아. Make a lesson? Yes, make a lesson. Can you teach me? There's always teachers online. There's always going to be a lesson online, so. Christian, what is your time, your country? My time is 12. Let's see. There you go. 더 좋고 더 상쾌한 공기를 마실 수 있잖아. 더 좋고 더 상쾌한 공기를 마실 수 있잖아. 진짜 강아지세요? 갔을 때 푸켓으로 갔는데 전 물을 되게 무서워하는 사람이거든요. 근데 바다에서 수영을 너무 잘하는 거예요. 바다 수영이 진짜 잘하더라. 바다에서 수영을 너무 잘하는 거예요. 바다 수영이 진짜 잘하는 찐 물개더라고요. 저희가 수중 촬영 한번 했었는데 찐 물개더라고요. 저희가 수중 촬영 한번 했었는데 진짜 물개였어요. 오빠는 좋아하더라고요. 그래서 계속 이제 수영을 못해요. 저는. 저도 못해요. 저 처음 촬영할 때 진짜 못 하게 된 거예요. 해내기는 하는데 좀 무섭죠. 처음에 되게 못 하겠어요. 이게 문제. 좀 멋있으면서도 놀래기도 했고. 보셨어요? 그때 넷플릭스 저희가 뒤늦게 들어가고 폭삭 속았수다가 계속 1위였어가지고 폭삭 속았수다가 계속 1위였어가지고 폭삭 속았수다가 계속 1위였어가지고 근데요 폭삭 속았수다는 진짜 너무 오래오래 영혼이 남을 작품일 것 같아요. So you're only 1 hour different, so that's cool. 근데요 폭삭 속았수다는 진짜 너무 오래오래 영혼이 남을 작품일 것 같아요. 근데요 폭삭 속았수다는 진짜 너무 오래오래 영혼이 남을 작품일 것 같아요. 맞아. 오빠의 그 필모에 어땠어요? 저도 이러한 작품이 저의 오빠의 그 필모에 어땠어요? 저도 이러한 작품이 필모그래피에 있다는 게 좀 자랑스럽기도 하고 뿌듯하기도 하고 필모그래피에 있다는 게 좀 자랑스럽기도 하고 뿌듯하기도 하고 감사해요. 요즘에 진짜 관식이로만 불릴 것 같은데. 맞아요. 관식이로 다들 기억해 주셔서 캐릭터의 이름을 기억해 주신다는 건 배우한테도 다들 기억해 주셔서 캐릭터의 이름을 기억해 주신다는 건 배우한테도 너무 소중하고 값진 일이라고 생각하거든요. 그게 어떻게 보면 제일 너무 소중하고 값진 일이라고 생각하거든요. 그게 어떻게 보면 제일 영광스러운 순간이라고 생각해요. 그쵸. 그 이야기들로 좀 세상이 좀 Yeah, it's not that hard because I have to repeat the audio like once or twice. So if you see me repeat the audio once or twice, it means that I encounter a word I have not heard before, but I can read. If I completely skip, if I go lesson to lesson without ever repeating the audio, it just means I understand every word because I probably heard it before. Oh yeah, definitely. Your brain can definitely tell like where everything is.
It just takes a lot of time. But I usually repeat the audio once or twice, like ideally one time max, because after that it's just extra confirmation of certain words. If it's like 2 or 3, it just means there's a lot of words you never heard of before or haven't learned yet. Like you can't read or you can't listen to or understand when you listen to it. So honestly, like good condition. If I repeat the audio once, it means I can read the word, I just haven't heard it. If I do 2 or 3 times, it means that I have encountered words I can't read, so I have to learn it on the spot. So it's kind of a pain in the butt. 영광스러운 순간이라고 맞아요. 생각해요. 그쵸. 그러니까 그 이야기들로 좀 세상이 좀 많이 따뜻해지고 사람들의 마음들도 좀 따뜻해졌으면 좋겠다고 생각했었는데 그런 좀 많이 따뜻해지고 사람들의 마음들도 좀 따뜻해졌으면 좋겠다고 그러한 힘이 조금 많이 전파된 것 같아서 저는 좋아요. 맞아. 진짜 그러한 힘이 조금 많이 전파된 것 같아서 저는 좋아요. 맞아. 진짜 박보검 같은 드라마였어. 아유, 너무 따뜻하고. 과찬이에요, 과찬이에요. 너무 박보검 같은 드라마였어. 아유, 너무 따뜻하고. 과찬이에요, 과찬. 너무 따뜻하고. 눈물 많은. 눈물이 그렇게 많지는 않아요. 너무 따뜻하고. 눈물 많은. 눈물이 그렇게 많지는 아 진짜 눈물 많아요. 알죠 언니? 진짜 풍부한 거죠. 제가 이 드라마 하면서 T가 됐거든요. 원래 F였어요. INFP인데 대본에서 저희도 이제 약간 좀 슬픈 포인트가 있잖아요. INFP인데 대본에서 저희도 이제 약간 좀 슬픈 포인트가 있잖아요. 이제 그 장면에 대해서 얘기하는데 다들 아 그 장면 너무 슬프지 짠하지 하고. Without the sub, no. I always watch with subs. There will always be a word I don't know in this language because this language is like 3 times. You have to spend 3 times the amount of work than Mandarin Chinese. So I literally will always encounter a word I've never heard of before. It sucks though. It's just different forms of the word. 이제 그 장면에 대해서 얘기하는데 다들 아 그 장면 너무 슬프지 짠하지 하고. Other languages, Mandarin, I guess, but I generally always listen with subtitles. To be honest, in Chinese, there's always a lot of content with subtitles anyways. They really don't remove the subtitles. I'm not joking. I think it's their thing that there's so many dialects, regional dialects, that they always have the subtitles just to account for the other dialects in parts of China. Like you watch any Chinese dramas, not many of them don't have subtitles. If they don't, okay, that's a rare case then. 이제 그 장면에 대해서 얘기하는데 다들 아 그 장면 너무 슬프지 하고 요발 봤는데 눈물이 이렇게까지 막 그러더라고. 오빠 울어? I guess for me, I'm always listening with subtitles because there will never be a case I have 100% comprehension. So if it's like easy content, I don't need it, but I'm always having the subtitles so that I can always learn because I'm always learning, right? Technically, the only time you don't need the real challenge for no subtitles is when you're in person in real life, but that's just me. Yeah, like people say they want to listen without listening to without the subtitles, like Japanese, for example, right? They have no idea how long it takes for them to get to that level. They have no idea. 하고 요발 봤는데 눈물이 이렇게까지 막 그러. 안 울어요. 아니 그 상상만 해도 오빠 눈물이 막 나는 거예요. 아유, 안 울어요. 아니 그 상상만 해도 오빠 눈물이 막 나는 거예요. 아유. 정말 열이구나. 근데 Yeah, you could technically drop it at 90% and not because you can always just hear words you never heard of and then just be okay with it. But I need to understand every word because one word will always break the context for it. You can technically just take it up anytime you want. Like you're not gonna know every sentence, right? But it's up to you. Like you do at 95%, 90%. Yeah. But if you're like 95 comprehension, you don't really need subtitles. I just do it because the 5%, like you're learning hard words like roly-poly or armadillo. Like, oh my god, that's a giant. That's a giant horn, right? That's a fat epidemic. Epidemic. I like that. Epidermis, like the skin. The epidermis of his skin is infected with the cancerous cells of Jesus Christ, or something like that. And then people are like, what the hell is this guy saying? Yeah. It just depends. What is your limit? Like, okay, how much can you let go of what you want to understand? Because as a learner, you generally want to learn as much as possible. But as a normal person, people don't really care about like 100% comprehension because you're always learning forever. But
Like literally 95% is like the perfect place to drop the subtitles. I generally, because technically when you talk to someone, there's no subtitles, so that's already natural. Yeah, that's true. Even at advanced level, there's always gonna be a word you never heard of. I'm just accounting for every word, but even Mandarin, like if I have like 99% comprehension in Mandarin, I still have the subtitles on just because I'm always gonna encounter, but I can't really genuinely enjoy the content, so that sucks. Because I put myself in a state because I've been on it for so long, I can't just let go of removing subtitles because I'm always gonna hear a word. I'm like, okay, I'm so pissed. I don't know what this word means. Yeah, I can, but there's always gonna be a word for me. It just means I'm not advanced in Mandarin. That's all. Yeah, even if I'm C1 listening, huh? Because I can generally watch any. I can watch most modern without subtitles if I really want to. I just have it in case, like in case. Besides, I just liked it because I'm so used to it. So I don't know how to. I don't really think much about shifting to. Yeah, it would be nice just to let go. Like if I could say this is the end of the journey, I'm okay. But I don't learn for fun though. So I just do it because it's not boring. So that's a whole different mindset. I don't do it. I don't do this because it's fun. I do it because I'm not. It's not boring and it kills time for me. 열이구나. 근데 동주로 살면서 눈물 It's a pretty depressing mindset when you think about it. 그냥 Because I just do it because it's literally like a daily routine. Like I have to do it. I'm good. I just do it because it's. I just like I just like the satisfying feeling of chasing something. Yeah, I don't do things for fun. I should do it for fun. Like me watching jokes in my own language is fun, but I generally don't have fun. Oh yeah, yeah. I'm always like on a tricycle. Technically, I'm always on the bike. If I talk to native speakers, I think that's like the only thing that is me without training safety nets. So I'm only training for the native speaker. I'm not training for the content. 그냥 개인적으로 맛보고 빌. Yeah, I know. That's why I always have to keep learning. 그냥 개인적으로 맛보고 빌렸지. Korean though, 연기하고 나면 컷하면. you're always gonna need the subtitle for like at least a long time. 그냥 개인적으로 맛보고 빌렸지. 아 동주를 Good 연기하고 나면 news is like 컷하면. we get to a good listening for Korean. You can pretty much listen to it. I can listen to K-pop stars talking chart because they talk so simple, but you just can't listen to normal stuff that Korean people listen to. It sucks. I think like the easiest level is like K-pop stars talking to each other. But if you train for real life, it's just one more reason to drop the subs. I keep the subtitles on just so I'm always prepared. And then when the subtitles are like go in Mandarin, I have no problem because technically I'm trained by ear. Because I'm not even looking at the subtitles. I have a second monitor, so I'm only hearing those sounds, which is cool because I'm relying on my ears for the entirety of the whole thing. 그냥 개인적으로 맛보고 빌렸지. 아 동주를 Yeah, the 연기하고 audio, I 나면 just go back to the 컷하면. audio, look at the subtitles. I'm pretty much training my ears completely because I'm not relying on visual context. Yeah. It's okay. People are eventually gonna drop the subtitles, but they might not have like completely comprehension. They'll enjoy life better though. I just can't let go just because I always gonna find a word and I need to know what the word is. 그냥 개인적으로 맛보고 빌렸지. Technically, the real test is being dropped into the country, but that's a whole different thing. Depends how hardcore your challenge is. I'm just happy if I understand it, but I don't understand most of the time because like James, the guy who learns Thai, he really has a 99.98% and he's still not satisfied. Like that's how hard it is. People will dumb down their speech for you just by hearing your accent.
I don't know. You go to Taiwan, Vietnam, they don't dumb down for you because I look Asian, so they literally don't dumb down for you. If you don't look Asian, they'll dumb it down for you. they speak at max speed. It sucks though. 그냥 개인적으로 박보검이 흘렸지. 박보검이 그냥을 I don't know. They speak to me at normal fast speed when I was at the country so far. But if I go to like Europe or stuff and speak Spanish, they'll definitely dumb it down. 웃는 거 아니야? 혜리 씨 잠시 그 헤어 선생님 좀. 나도 말씀드릴까 하다가 너무 이게 아니 나 지금 그냥 갑자기 보는데 핸드폰 낀 줄 알았어. 매니저님? 네네네. 은비 들어가지고 이게 점점 올라가요. 내가 뜨면 머리 되게 잘 만지더라고요. 진짜? 자격증 있어요. 자격증. 뜨면 머리 되게 잘 만지더라고요. 진짜? 뜨면 머리 되게 잘 만지더라고요. 진짜? 자격증 있어요. 뜨면 머리 되게 잘 만지더라고요. 자격증이 있대요. 군대에서 땄거든요. 이발병이었어요. 아 진짜? 몰랐어. 자격증이 있대요. 군대에서 땄거든요. 이발병이었어요. 아 진짜? 그게 어떤 거 시험 봐야 돼요? 시험 봐야 돼요. 되거나 우와. 커트도 할 줄 알아야 돼요. 우와. 다른 사람이 그렇게 해줬어요, 그러면? 네. 근데 그때 코로나 시즌이어가지고 마네킹에다가 했어요. Honestly, the moment you don't understand, they get the idea you don't understand them, they dumb it down like super badly. But if they seem like you understand what they're saying, they just talk normal until you start not understanding what they're saying. Oh, especially Asia, like they literally don't dumb it down for you. Asia, they don't dumb it down because their English level isn't that high. They literally just focus on their main language. 시험 볼 때. 그럼 좀 쉽게 본 거 아니에요, 시험을? 심기불편. 왜냐면 사람한테 하는 거랑 부담감이 다르잖아요. 만약 심기불편. 왜냐면 사람한테 하는 거랑 If it's like Europe, they'll definitely dumb it down. Asia, they won't dumb it down. They're all pretty. They don't speak English that well. Trust me. You go to Vietnam or Taiwan, their English level isn't that good. 심기불편. 왜냐면 사람한테 하는 거랑 부담감이 다르잖아요. 마네킹이 하는 Europe is like king for having the best English levels. Also the Philippines too. Philippines is way too. I don't think anyone really know. How often do people speak Tagalog? Maybe like 50-50. I heard a lot of people speak more and more English in Philippines. 마네킹은 완성형이잖아. 얼굴 여기도 칼집이 나면 안 돼요. 다 이게 다. 그죠 위험하죠. 그러면 안 되죠. We do have like a foreign accent. They do reduce the speed just a little bit, but they really reduce it when you don't understand what they're saying. Like, oh, this guy doesn't know what I'm saying. Great, I have to go slower. 서를 되게 재밌어하고. 근데 현장에서 진짜 웃음이 끊이지 않아가지고. 서를 되게 재밌어하고. 근데 현장에서 진짜 웃음이 끊이지 않아가지고. 근데 우리 응답하라 할 때도 웃음이 끊이지 않았잖아요. 가지고. 근데 우리 응답하라 할 때도 웃음이 끊이지 않았잖아요. 웃으라고 했어요. 저희 그래서 드라마에 선배님이 나오시는데 오빠가 막 웃으니까 선배님이 보검이나 아직도 웃고 있구나. 참 보기 좋아 이러면서. 그럼 어떤 선배님 나오셨어요? 박철민 선배. 철민 선배님이랑 구름이 그린다 때 만났었고. 그럼 진짜 철민 선배님이랑 구름이 그린다 때 만났었고. 그럼 진짜 10년 만에 봤는데 계속 웃고 있어. 여전하구나. 아니 제가 되게 10년 만에 봤는데 계속 웃고 있어. 여전하구나. 아니 제가 되게 질문을 받아봤어요. 궁금해요. 그거 보고 싶었어요, 나도. 그중에 기억나는 게 뭐냐면 제 남친이 진짜 억울하게 생긴 박보검이라서요. 기억나는 게 뭐냐면 제 남친이 진짜 억울하게 생긴 박보검이라서요. 너무너무 궁금해요. 보검님 지금 얼굴 나오려면 몇 킬로인가요? 너무너무 궁금해요. 보검님 지금 얼굴 나오려면 몇 킬로인가요? 몇 킬로세요? 이거 그 질문의 본질은 그냥 몇 킬로세요? 몇 킬로세요? 이거 그 질문의 본질은 그냥 몇 킬로세요? 이제 오빠의 대답에 따라 Do you know about Rescene? I don't. What is Rescene? What Rescene are doing is insane. The fast rise of Pretty Girl.
South Korean group formed by Moose Entertainment. 5 members. You know, I realized that all the K-pop stars having a lot more YouTube channels. For real though, they have a lot of YouTube channels. A lot of them are having YouTube channels now. It's insane. Hello, Wani. It's nice. That was a special video. Never mind. That's not the real deal. Then it's just an extra. Any especially Cantonese. Cantonese is what I'm here for, but I do need to focus so hard. I kind of get the purpose of studying one language at a time now. I'm starting to get. I'm pretty much doing a hybrid. Do the minimum requirement for all, and then all in on one. Let's see. Wait, how are you? Your mod. You can put in links. That's so useful. 안녕하세요. 원인입니다. 원입니다. 잘 부탁드립니다. Oh my gosh, she's doing one of these scripts. I just want those script stories. 안녕하세요, 원희입니다. 잘 부탁드립니다. 저희가 이제 Oh my god, wait, that's literally what it's called. 안녕하세요, 원희입니다. 잘 부탁드립니다. 미나미의 갸루 모습을 많이 보여드렸잖아요. 그래서 이제 또 다른 캐릭터 후보 중에 있었던 걸 오늘 보여드리겠습니다. 미나미-상? Oh my god, you can already watch this without subtitles. It's all understandable. It's cool. It's for now. 미나미-상? 何見てんだよ、この野郎。なんだよ、PD。なんだよ、この野郎。 Yeah, it's like she sounds Japanese as heck. I can see that. Yeah, like Harry is pretty big, but she's pretty much retired for K-pop. 何? 아무것도 안 했는데 벌써부터. よろしくね. 근데 미나미 씨 이거 무슨 캐릭터죠? 몰라? 딱 봐도 모르냐고. 모르냐고? 그때 저희 미나미 모드 중에 뭐 있었죠? 표준어 모드, 갸루 모드, 양키 모드. 양키인 것 같습니다. 아무리 봐도.何見てんだよ. So you're saying she carried the entire team? Oh, she's Japanese? Is that her origin? Oh my gosh, she probably. I'm guessing she's Japanese. Oh, they're Japanese. Okay. I swear to God, Twice got famous because they had like Chewy for the visuals. They have Sana and Mina and Momo just because they have the creativity and they're Japanese. Oh, Wani is Korean? Yeah, it's cool. Is this supposed to be a skit? 뭐냐? 어, Oh, that's a script. 안녕하세요. 야, 뭐, No, it's not. 야, 밖에서 보니까 야, 더 반갑다, 야. 네, 여기 앉으세요. 어디야? 여기 슈퍼스타 오셨어요. 에이, 슈퍼스타가 넌데 지금. 야, 뭐야, 이게, 느낌 이상하다. 그쵸? 뭐야. 연수로만 보다가 지금. 그러니까. 뭔가. 아, 그러니까. 평소에 만날 때보다 힘을 잔뜩 줬네. 나도 뭐 달라진 거 없나, 지금? 머리, 샵 갔다 오신 거 샵 갔다 왔지? 나 너랑 촬영할 때 한 번도 샵 갔다 온 적이 없어. 이거. Yeah, that's true. I suppose most K-pop stars are very pretty for a reason. They're very pretty, definitely. Honestly, if you're a K-pop star, you're definitely like way above the Korean standard for sure. Most of the time, people do judge still. Like Korea's like super heavy on beauty standards after all.
Okay. You switched. Wait, I'm on my Chinese channel, right? Oh, I am. Never mind. What am I doing? Creme de la creme. Yeah, I suppose. I don't know anything about the group, but if she's the reason that they're here, then she definitely deserves a lot of credit. I'm sure her YouTube channel is giving her a lot of revenue or helping her with revenue for sure. She's making a bunch of money on the side. I did so much listening. Okay. This one. Oh man, it's insane. That every lesson having Cantonese, I have like a 10% unknown words rate. So I'm always gonna understand like I'm always gonna be in the 9%. But it's kind of a pain in the butt. I hope the company is not stealing from her. Honestly, what company isn't stealing from a K-pop star? Except Blackpink, right? Is Blackpink was Blackpink treated well back in the day? I have no idea. Sign of progress. It's just a visual. It's just a reading, but the listening is so hard. It or just takes so much time needed. I didn't realize how much time you need to listen. What's your second best language? Oh, Vietnamese. It's my third language. I'm also Viet too, so that helps. I think she's about to be quick. Actually, I've been singing for over an hour. Let's see. There you go.
Thank you, Zaya. These games. It was kind of sus though. The Cantonese will catch up to the Vietnamese eventually, but how much work do I need to catch up to it? 5,800 gap. I need to listen to 48 hours of content continuously. Wow, 48 hours of real audio. That's gonna take a while. My God. All right, I get to the hard stuff. 直情可以根本揸住個 cam 就嚟打劫咁樣嘛？呢件事係直情可以根本揸住個 cam 就嚟打劫咁樣嘛？呢件事。哇！呢個題真係好大膽啊嘛！好大。哇！呢個題真係好大膽啊嘛！好大膽啊嘛！嗨，我係艾力啊！嗱，今日咧，我上咗 Hair Origin 呢度咧，準備做頭髮 treatment。咁其實我喺度諗下咧，我原來前後上嚟呢度做 treatment 我原來前後上嚟呢度做 treatment 咧，都有年幾2年時間啦。我過去咧都有唔同嘅影片咧，同大家分享過我過去咧都有唔同嘅影片咧，同大家分享過以前係點啊，做 treatment 嘅過程我啲感受係點啊，甚至乎幫你哋咧爭取咗好多嘅艾力觀眾嘅優惠，我真係諗緊爭取優惠試造價。爭取優惠試造價，我點解唔試下有個大膽嘅諗法？如果我陣間係可以見到阿 Ling 姐，直情就你估可唔可以贊助埋我嘅觀眾？唔係淨係試做，係幫埋佢哋生頭髮要生到為止喎，呢一件事都好似幾大膽㗎。因為其實都唔係一次半次嘅事唔係變魔術啊嘛，係咪？要翻啲時間嘅，咁即係要翻咁上下金錢啦，要贊助咁多嘢俾我嘅觀眾又得唔得咧？再加上即係若果件事真係咁行嘅話咧，我會想記錄落嚟嘅，因為可以俾你哋睇到埋呢個好，我諗呢個好緊要。我諗大多數人去睇唔同生髮廣告嘅資料咧，都係就我諗大多數人去睇唔同生髮廣告嘅資料咧，就係好完成咗咁樣，然之後就話到俾你知，都生到喎，幾唔錯喎。喂，咁可唔可以唔係淨係幅相啊？可唔可以係條片啊？可唔可以唔好淨係完咗先話俾我知啊？你由一開始有問題嘅時候就同我記錄住佢得唔得啊？咁我先可以睇到一個完整嘅 before and after 啊嘛。即係一個生髮嘅真人 show，我都好似真係冇睇過喎。有冇得同 Ling 姐度佢咧？得，我揾到 Ling 姐坐喺度啦。Hey Ronnie, welcome back. 得，我揾到 Ling 姐坐喺。Hello. 我每次上出嚟咧，都好似係要 out 你優惠咁樣嘅。Have you ever heard Evil Dio's Chinese? He said his pronunciation tones are pretty much as perfect as a native, a full of taxi driver. Yeah, his tones are really good, better than mine. Because he actively trains his pronunciation. I never train it, so I definitely sound like I'm a foreigner, which is fine because as long as they understand and they actually don't switch to English, but they just talk to you like normal. So I heard his Chinese is a lot better than mine. Like speaking wise, his speaking is like B2 for sure. B2, A tips. I don't know what he did. I don't know what he did. I'm just guessing shadowing. Because to be honest, you want the full natives, just say a bunch of Chengyu and just do a lot of shadowing. Because I didn't do much shadowing. I did 40 hours. He probably did a lot more shadowing in the background. Exactly. Penciler and shadowing. Yeah. He probably hyper focused on the most common words for shadowing, which is good because you're gonna use them all the time. So shadowing is always the end, because I always say if I were to start over from zero, I would shadow from day one. Like if I'm only focused on one language and I want to sound good, like perfect, like a native speaker,
it's honestly not that hard to sound like a native speaker. Just shadow, like maybe like 10 to 20 minutes a day for a year or two, and then you're pretty much a native speaker, probably. 1 second. Yes, he did go all in on pronunciation at the beginning. Exactly. So I would do it from the beginning. I personally didn't. So like because like if there's a guy might go to hyperpolyglot said if you want to get good at speaking, you have to speak a lot. Steve Kaufman said you want to speak well, you have to speak a lot. See. They're right. So I pretty much sacrificed my speaking and reading ability just to listen. Because they're advocate of like complete balance of the language, like the Avatar, The Last Airbender. But I literally, for example, I only focus on like earthbending, which is I don't know, listening. So I only focus on one element. If I was the Avatar, okay, if you were the Avatar, you'll ideally focus equally on all four elements, right? Like that's good. Like that's what you're supposed to do. That's your duty. But like I just chose one element and that's it. Despite the fact that I can do all four, I just hindered the rest so that I can just do earthbending really well, for example. So my ideology is just I'm a listener. So not many people are like hyper focused on listening, but because everyone wants complete balance, as you should strive for. Oh, you can fix it anytime. Just shadow a lot. Like just literally spend 10 to 20 minutes of real audio a day, close your eyes and just shadow. You're gonna get better. Because like I'm fixed because my the way I talk is pretty much fixated. Because the only way to improve it is just to talk. Sorry, you have to mimic someone. That's how literally babies speak like native speaker. They always mimic someone, their friends or family. Like as time goes by, they're literally just combining everyone's pronunciation to become what yours is. So you can debate that listening helps, but it's like very very little though. Shadowing will always be listening by a milestone. You're not supposed. So the thing is, you're not supposed to know the words. You just need to replicate the sound because when you're speaking, you're pretty much replicating the sound to accuracy, higher accuracy. Because when I start, I completely butcher it. But when I shadow 40 hours, like 40 hours sounds like a lot. It's not a lot. Like you need like a few hundred hours, like 300 hours, probably, like a whole year. Honestly, Matt versus Japan, he did like 20 minutes a day for like a year. So how much is that? He advised 20 minutes. So if he did 20 minutes a day for 365 divided by, so he did 121 hours. So he pretty much quadrupled what I did. So triple, quadruple. But just Michael the hyper polyglot, he said he does hours a day. Like pretty much any existing time, you can either listen the whole time with you can passive listen or you can do shadowing. He just did shadowing because you will sound like a native eventually. Like if you do a year of 20 minutes every day, you will sound native pretty fast. Yes, but to read pinging tones and hear it out loud. How are you talking about? I don't read pinging tones. You have to hear it and then just say it. Trust me. Because native speakers don't know what pinging is, or they don't care about it. They just hear it so many. Trust me. You want to speak Mandarin well, like really well, you just have to close your eyes and you'll hear the sound. In the end, it's all about sound. Because when you shadow, when you try to talk, you don't really know the words that well, anyways. Even in English, if I were to shout in English, I generally don't even know what I'm listening to because like your voice will even counter the audio. So like it's like disruption. It's disruptancy. So it's kind of annoying. The way you speak while you're listening, you're pretty much interrupting because you're supposed to do it in your lifetime. Exactly, you could get it wrong, so that's why you have to hear the audio, and then like a millisecond after you say the word. So I can try to shadow for you, but it's just not because you have to try to hear it in real time. So they say a word like "chur," and they say "chur." You have to be like instantly right after. You have to catch every single sound. Like so, an average shadower would try to hear a sentence
and then they try to memorize the sentence. So if I were to, okay, I actually never done a shadow demonstration because 40 hours would get you like, I don't know, B1. Like because everyone would know you're like some foreigner, and someone know that I sound like from Guangxi, because people say I have a Guangxi accent because I don't know what the hell that sounds like. But the more you speak, you're just gonna sound like more accurate. So I'm like maybe like 70%. Because people think I do sound native to a certain extent, like because if I use certain phrasing, but the way I talk is not native. Definitely not. I don't want to be native because it sounds, to me, I don't want to be native. It would be easier doing it with Korean to Korean. I don't speak Korean, so, or Japanese. I can try. Like, you want me to hear it in lifetime? Okay. You choose. I'll let you choose which one you want to hear. I did shadowing for Korean like 5 hours, and Japanese is like virtually 1 hour. So like Korean is going to sound better, barely, but in lifetime. Okay. So first step is to find an actual person you want to listen to. It has to. So for me, it has to be a guy. I actually had a guy I listened to. Where is this guy? Oh, I didn't follow him. I forgot. He was a comprehensible input channel. I recommend just doing like comprehensible input channels and just trying to match the native speed. That's just me though. Let me see if I can find a guy. Because this one politics. Because you have to mimic a guy who speaks common words. Like you can't mimic just anyone sometimes because they can always talk about politics. He's like, okay, I'm never gonna say this word in reality. Has to be a guy for me because I'm a guy. So I did Chan Korean. I never done it. So it will DLC. 앉아서 디자이너님도 You could do it slow, but greetings. All right, let me try. So the thing about audio, so you have a mic that has like your inputs, because so you can hear your own voice. You have to pretty much simultaneously hear the guy, hear your own audio, and realize in real time what you're saying is correct. I'll try to butcher it. All right. I need to match the speed first. 노래를 듣고 젤라또 매장을 It's so slow. 하러 연남동으로 가고 있어요. 지하철을 타려고 That's pretty fast. Okay. They do speak pretty fast. 걷고 있어요. 이제 지하철을 타러 가고 있어요. Oh wow, that's fast. 오늘은 I didn't do it this speed. Oh my god, this is normal speed. How did I do this last time? 아이보리색 Oh, you're not gonna catch every word. So math for Japan, you're not gonna catch every word. 셔츠를 입었어요. 날씨가 너무 더워서 차가운 물을 샀어요. 차가운 물을 들고 있어요. 너무 더워서 차가운 물을 목에 대고 있어요. 이제 버스를 탔어요. 사람들이 앞자리에 앉아 있고 밖에 차들이 많이 서 있었어요. 퇴근 시간이어서 차들이 많이 정체해 있었어요. 이제 차가 출발하고 있어요. 지금 노래를 듣고 있어요. 이제 버스에서 내려서 도로를 걸어가고 있어요. 앞에 차가 나오고 있어요. 이제 음식들이 앞에 놓여 있어요. 앞에 샐러드도 보이고 가지 볶음이 보여요. 그 옆에는 감자 계란 샐러드가 보여요. 이건 치즈랑 방울토마토가 있는 샐러드예요. 그 옆으로 치킨 텐더도 보여요. 밥을 먹고 2층으로 올라왔는데 이렇게 옷을 파는 매장이 있었어요. 왼쪽으로 반팔 티들이 보이고 오른쪽에는 셔츠들이 보여요. 아래에는 신발들이 보여요. 신발. 저예요. 그 옆에는 It's freaking okay. Oh wow. Know that shadowing is mentally more draining than listening because now you have to rely on your hearing and your voice. So you're pretty much. So I would say like I just gave an example because you have to virtually close your eyes to hear every sound because if your eyes are open, you're gonna be distracted with visual cues. But so I would say like when you read, you're using like 1 times your energy for your mental capacity.
listening is about 2 times because you have reading and you have listening, so that's 2 times the amount of work. But for speaking, now you have to use your listening and your speaking, so that's about 2 times or 3 times. But after 10 minutes, you're gonna get mentally exhausted. Like, you think listening sucks? Yeah, shadowing is actually a lot more painful. So shadowing should be like the last task you do at the end of the day, ideally, or when you're driving a car, because you can drive a car and do it. It's distracting, but it's like definitely a good free time. So you can either do passive listening or shadowing. So because I don't really do shadowing, I should shadow, because if you want to get like native speaker, like 20 minutes a day for a year, but that's a long time. So I don't know. I don't know if you heard that, Neo. I don't know how I don't know if you heard me well enough for the shadowing example. 반지나 목걸이 같은 액세서리들을 팔고 있었어요. 여기 목걸이도 보이고 팔찌도 보여요. 팔찌. 그 옆으로 또 목걸이가 보여요. 여기는 팔찌들이 보여요. 팔찌들이 돌 위에 올려져 있어요. 여긴 귀여운 고양이의 사진들이 있었어요. 귀여운 고양이 사진이 있어요. 그 위에는 편지들이 붙여져 있었어요. Okay, maybe a little faster. Maybe 1.8 here. 길 건너에서 친구가 걸어오고 있어요. Maybe I have to go a little fast. I need to find. You can always go max difficulty and go like get some normal guy. I got a comprehensible input, but we want native level. That's gonna be super hard. You're not gonna catch every sound, which is ironic. How about this one? It has to be a person you'll sound, because you maybe make a girl, you're gonna like a guy to a girl's gonna like a gay person technically. Trust me. Tried it. It's not a good feeling. 작가님 요즘에 연애 프로그램이 되게 많은. Best interview. There you go. Maybe this one. Oh, it's speed up. Crap. 저는 2011년 구매한 아이패드 1세대부터 지금 사용 중인 Yeah, doing 10 minutes is actually pretty hard. 2011년 구매한 아이패드 1세대부터 지금 사용 중인 아이패드 M4 프로까지 거의 15년 동안 아이패드를 써왔는데요. 그중 절반 정도인 7, 8년 동안은 그냥 웹서핑하고 유튜브 보는 그런 용도로만 사용을 해왔고, 그리고 나머지 절반 정도인 Yeah, even at native content. Actually, let me try Mandarin. How good can I catch Mandarin sounds now? I haven't shadowed in over 3 years, so this is a whole different thing for me. I haven't shadowed in 3 years. I wish I did these tech talks in other languages right inside English. They do. Yeah, it's always in other languages. Just do TED Talk Chinese, probably. Yeah, TED Talk, Mandarin, Chinese, Cantonese. They do exist. Oh, God. Yeah, they only have like 92 views, though. You've probably seen them. They're all popular in English, but other languages not so much. It's pretty popular in Spanish. Okay, a second. Okay, I guess this will be a fun challenge. How much Chinese can I catch if I were to do shadowing? Hello， 大家好，很高兴今天可以。Oh shit! That's actually. Oh no, that's so fast. My speaking speed is not fast. My listening speed is super good though. 可以借助 TED 的舞台来给大家分享一下我的经历和一些思考。我应该是今天为数不多用中文演讲的人，所以各位中国朋友们，你们可以放松一下你们的语言系统。如果还有余力的话，可以为你们身边的国际友人翻译一下。我先自我介绍一下，我叫廖泽瑞，我是一个连续创业者。我是一个18年的连续。Okay, maybe like an 80%. I can catch every word and say it. Oh,
because like the gap between the first word in their speaking and you have to mimic the sound and then you have to pretty much prepare for the next word. It's a lot of work though, because I'm already mentally drained. Okay, what was I doing? There you go. 我每次上出嚟咧，都好似係要拗你優惠咁樣嘅，應該係幫大家爭取優惠。因為我每次上出嚟都要問玲姐，因為我每次上出嚟都要問玲姐，有冇啲觀眾優惠啊？試造價點樣啊？其實之前玲姐已經係好慷慨㗎啦，即係你睇翻之前嗰啲片，我都會寫翻多謝客，都已經係大刀闊斧，總之係嗌力觀眾就俾晒啲着數大家㗎啦。咁但係今日上嚟咧，我覺得係過分多少少嘅。因為我會覺得咧，我作為觀眾，淨係嗰一次嘅試做優惠，好似就係第一次。咁如果可以直情係贊助到我生埋頭髮，就我覺得係冇得頂啦，成件事開始滴汗啊嘛，直情可以今日揸住個 cam 出嚟打劫咁樣，唔係呢件事係，哇！呢個提議真係好大膽啊嘛！除咗大膽啦，我亦覺得幾有創意啦，同埋我諗呢啲都可能觀眾真係想要嘅。因為如果嗌你生咗頭髮，你坦白講，大家都知佢係一個知名度好高嘅人士㗎嘛，係啦咁。但係好多人咧對住嗌你，可能都只可以遠觀。但係好多人咧對住嗌你，可能都只可以遠觀啊，就冇咗個大嘅熒幕睇，睇真定假，或者就冇咗個大嘅熒幕睇。睇真定假，即係甚至乎可能有啲疑問，甚至乎有啲想法，唔知諸如此。咁但係頭先嗌你嘅嗰個提議，咁我真心覺得都真心可以去朝住呢個方向去。因為咧頭先我就同阿玲姐去提出呢個想法嘅時候咧，咁玲姐好好，一個唔止，俾夠兩個。咁你就諗住揾兩個。咁你就諗住揾俾夠兩個。咁你就諗住揾而家可能就喺熒幕後面嘅你啦，係啦，就係需要揾你啦。我諗個參加嘅方法啦，或者參加嘅條件咧都好簡單嘅啫。首先第一件事，我諗個參加嘅方法啦，或者參加嘅條件咧，件事就係你想生頭，咁即係可能你自己本身覺得自己可能頭髮少啊，咁即係可能你自己本身覺得自己可能頭髮少啊，各個問題啦，有啲可能遺傳性啦，因為玲姐專做遺傳性係好勁㗎啦，又或者可能係後天嘅，有唔同原因嘅，唔緊要，最緊要你話俾我哋知先。最緊要你話俾我哋知先，係啦，我哋唔知係幫你唔到嘅，可能就我哋陣間啦，喺下面有 show 翻 WhatsApp 啦，話到俾我哋知點解你想生頭髮，係啦，話到俾我哋知點解你想生頭髮，然之後附帶住一張你俾我哋嘅相，俾我哋大概睇到係咩程度，即係現時狀況嘅相，係啦，因為係啦，頭皮就得嘅，脫髮程度都有唔同嘅 level 噶嘛，冇錯啊。啱啊！真係呢個係，我都話佢係一個有養分嘅人，真係呢個係，我都話佢係一個有養分嘅人，人接度好高嘅人，其實啱，我哋脫髮咧，我哋分為7級。我哋想招募呢一個生髮大師咧，我哋想招募呢一個生髮大師咧，我哋最好就3至5級啦。因為點解會你知唔知點解我想要邀請3至5級？係啦，因為3至5級咧，即係代表佢脫髮嘅情況，都係未去到好嚴重。咁啊呢都係未去到好嚴重。如果佢3至5級。如果佢3至5級咧，我哋可以短就會見5級咧，我哋可以短喺3至4個月咧，就會見到一個非常非常明顯嘅對比啦。
就會見到一個非常非常明顯嘅對比啦。3至5級簡單啲講，可能就係3至5級簡單啲講，可能就係一個嗰一刻為轉上跳化喺呢個位咧。嗰一刻為轉上跳化喺呢個位咧，其實可能都係一個拳頭大細嘅 size 啦。其實可能都係一個拳頭大細嘅 size。咁如果咁嘅 size 咧，其實對於我哋嚟講咧，當然啦，呢3至4個月，你係要定期嚟做療程啦，定期喺屋企搽精華啦，我哋嘅要求就更簡單嘅，就係唔使話你去跑1個鐘嘅步啊，但係就係唔使話你去跑1個鐘嘅步啊，然後9點鐘瞓覺啊，然後朝早4咩啊，然後朝早4咩一直街生活係啦，唔使做手術，唔會痛，係你睇翻我之前嗰啲片嘅 share，全部只有舒服嘅啫，係啦，唔使食藥，係啦，唔使做手術，唔使做手術，唔使打針。前提咧就係啦，因為我哋咧諗住用真人拍，大家中意睇真人 show 啊嘛，咁所以咧，如果你參加得嘅，想成為呢一個幸運兒，我唔使俾錢，然之後拎爹幫我生翻啲頭髮出嚟咧，首先第一件事係要出鏡嘅，因為我知好多人係未必會想出鏡咁，Sorry, I was a few minutes late. Wait, did you hear me do my shadowing demonstration? Wait, you listened to me shadow, right? For like a little bit, like 2 or 3 minutes. Because I don't want to do it again. Shadow is mentally challenging. It's actually mentally exhausting. Yeah, I don't know how I sound. I just try to catch or match the guy's rhythm. Because the hard part is hearing their voice, hearing one word is... Well, technically the first thing is that you have to hear one word they say. Technically, you can do shallow, just slow down the audio by a lot. You can go to like 0.7. You could do it, just slow the audio down, and then just increase it to normal time. You don't need you could. I do without any comprehension, just because you can't really hear it while you're talking. Excuse the tones. Just listen to comprehensible input, then just listen to a girl who comprehensible input content. I got a good one for you. For you, my recommendation is Nicole Mandarin. She was my teacher. She pretty much talks pretty slow. Like you saw that I had to do 2 times the speed just to watch her videos. Kind of a pain in the butt. I recommend Nicole, Chinese Mandarin Nicole. Her accent's pretty good. It's a little way too standard though. If you want to sound very standard, you just go with her. How fast is this audio? What I do right now is just trying to match as close as possible the sentence from my own key. Yeah, you can do that as well. I say it, I listen. Yeah, as long as it works. I think if that's what Evil Dia does, then you're definitely doing it right then. I can only tell you what I did. 因為我知好多人係未必會想出鏡咁當然啦，你唔想出鏡，我哋一定會尊重翻你私隱啦。I don't if this will work. You mean I don't know if this works? This will work? You could, sure. I did shadowing when I got closer to like a year late. I did a year later, so if it makes you feel better. I did shadowing. Matt vs. Japan says that you should shadow when you're at advanced stage. I think he's correct. That's what I followed him back then. I did shadowing a year later when I understood like 80-90% of what people say. So you could, but when I shadow, I just realized that every time you're talking, you're pretty much ignoring what they're saying because you're too focused on trying to mimic the sound. So your entire focus is on mimic the sounds. Even my native language, even in English, if I shadow, I don't even understand what I'm hearing just because I'm always blocking every sound they're saying. So I'm always cutting off what they're saying. Yeah, go for it.
出鏡，我哋一定會尊重翻你。OK 冇問題。包括而家你 send 俾我哋呢張相咧，我哋都保證係唔會見街嘅。我哋都保證係唔會見街嘅，唔會見街嘅係。Hey, I tried, no problem. You can ask me anytime to do it. Just know that it's very mentally exhausting. Evil Dia and Mad vs Japan, they did so much of it. I guarantee, like, they're just brain dead. But the more you do it, I don't know. Even the more you do it, you're still like, imagine like you're talking in your native language, and then since you're introvert, your social battery drains down from talking so much. It's the same case. The more you're talking, your social energy is going to die down just because you're talking so much. So I have the capacity for speaking too. Everyone does. 唔會見街嘅喺得你嘅同意之前啦。OK， 咁如果你真係成為咗新法大使啦，你願意出鏡啦，咁你願意出鏡啦，咁我哋先至會將你嘅相片啊、影片啊去同大家嘅，咁呢個係保障翻大家、尊重翻大家。同埋我好想咧，大家 send 嚟嘅時候咧話埋俾我知道，真會好想刪。我總係覺得咧，每個人去做一啲大嘅改變，有咁大決心咧，背後總有啲人可能係啊會唔會嚟緊？你係想影結婚相？哇！我想有頭髮咁影啊，得唔得啊？或者可能唔知咩原因啦。係啊，為屋企人啊、剩啊，咁佢哋擔心咗好耐啊。如果可以俾佢哋一個驚喜，咁我爸爸媽媽就好開心啦。咁樣冇問題，你同我哋分享。咁總之我哋就揀最好嘅兩個人就會成為呢個新法大使。建議真係非常之好，即係我都覺得其實你一路講，其實我哋有啲感動甚至乎哇！如果當你有故事，我哋願意即係去成就你呢個故事，即係我哋曾經呢度有兩個好，我自己覺得係一個幾勵志嘅一個故事。我自己覺得係一個幾勵志嘅一個故事。曾經有一個14歲嘅男仔啦，14歲啊？呢個係我發夢都估唔到嘅。我以為咧，以前咧，我自己嘅生意嗰個對象就係都係預計咧，我自己嘅生意嗰個預計35至65歲。我覺得佢得30都已經好年輕嘅啦，但係估唔到我哋最大原來係14歲，仲青春期緊喎佢。係啦，佢嚟嘅時候咧，因為佢冇自信啊，佢頭髮咧係遮住對眼啊。佢頭髮咧係遮住對眼啊，佢你知女人睇數字都有啲即係障礙嘅。我睇佢14歲，我以為係41歲，因為佢媽咪真係好靚女，真係靚女嚟㗎。我就以為嗰個係佢先生。原來佢話俾佢係佢仔，其實我好尷尬嘅。咁但係佢初嚟嗰時佢唔講嘢啦。去到後期，佢成日講姐姐，我好似如果有你咁多頭，我就好開心。明啦，即係由佢嚟嗰時耷低嘅頭，即係多4個月到，佢頭髮真係可以。你姐姐，我已經可以拍得住你啦。其實我哋覺得係好感動，即係呢個係我哋想要嘅嘢。我諗呢個嘅可能好多人都有經歷過，即係有翻把頭髮，有翻份自信嗰樣嘢，咁同我哋分享啦，即係點解想阿 Ling 姐幫你說服到阿 Ling 姐啫？呢個原因係咁，我哋揀兩個啦，係啦，即係我哋會覺得最想就可以幫到佢嘅時，又可以同大家分享到嘅，就到時啦，我哋慢慢啦。Ling 姐話4個月時間，我話4個月要俾鬆啲，Ling 姐都呢個最初諗到嘅時候，我真係同阿 Ling 姐講話，喂，我真係由零開始拍嘅時候，你真係諗清楚喎。萬一觀眾我睇咗個件事，原來冇 ending 嘅，冇大結局嘅時候，拍招牌喎呢件事。但係 Ling 姐真係好有信心，嚟咯，係啊，冇問題嘅。甚至你見到啦，見到嗰份自信啦，我話4個月，你唔係諗起4個月先 update 啊嘛？我2-3個月就可以 update 㗎啦。我諗2個月可以俾少少成果俾大家睇。當然2個月嘅成果咧，只係可以用一啲專業嘅儀器先會睇到，甚至乎佢手感有少少感覺嘅，
甚至乎佢手感要少食嘅，佢得3個月咧。佢得3個月，視覺上已經係有明顯嘅對比嘅，視覺上已經係有明顯嘅對比。我哋邀請嘅呢個兩位素人啦，即係我哋邀請嘅呢個兩位素人啦，即係我哋邀請嘅呢個兩位素人，即係叫做真係心態大師啦，即係叫做真係心態大師啦。我哋真係有條件就係要你真係有一個願意性，條件就係要你真係有一個願意性，有一個非常好嘅願意性就係。有一個非常好嘅願意性就係願意幫我哋去叫做願意出鏡啦，願意出鏡啦，呢個係我哋嘅少少要求，就5個份嘅。我相信如果你真係有心，即係我相信如果你真係有心，即係有個咁樣嘅故事，又想令到我哋收到，而我哋幫你談，同時間即係我成日都講，我哋嘅世界要創造一個共贏嘅。係大家互相係我代佢哋答啊！如果我喺鏡頭後面嗰個人，我心諗你幫我生咗頭髮我何止出個 pose 啫？我何止出個 pose 啫？我何止出個 pose 啫？我成條脷都過，我成條脷都過，我逐個人同佢講啊！我以前咁啊，而家咁啊，喂，望下係啊，真係生到又如何？咪老老實實。Oh, nice job, Ronnie. I'm guessing you liked it. 咪老老實實，係咪？我講咗你哋心底嗰句啦，我睇穿你嘅心諗緊咩啦，我睇穿你嘅心諗緊咩，真係生到有餘，咁所以我而家 WhatsApp 嚟啦，即係你而家嘅現況，你嘅少少資料，你 Yeah, you like it. Just continue listening. Lots of listening. 你嘅少少資料，你嘅相片，同我哋分享。咁然之後就我同LingQ慢慢再揀啦，再同大家 update 啦，再同大家 update 啦。係頭先咁講呢啲叫我抹啲出片，呢啲叫我抹啲出片啊！你冇諗4個月先出下一條片去俾人睇啊！片啊！你冇諗4個月先出下一條片去俾人睇，我2個月可以 update 噶啦，我2個月可以 update 噶啦。我有要求，當你成功咗，你一定要 follow 我哋嘅壓力，同埋同時間喺佢條片下邊，同埋同時間喺佢條片下邊，唔該你嘅留言。Who is this guy speaking, and does he speak any other languages? This is a Cantonese channel, so he only speaks Cantonese, English, and Mandarin. It's a Cantonese channel called Eric, because I'm studying Cantonese. 下邊唔該你嘅留言，多謝艾利先生嘅一個今次嘅一個大力嘅，佢個 fans 嘅申請呢個幫大家盡力佢啦，即係我成日講你嘅真係個共贏，係啦，即係我成日講你嘅真係個共贏。係啦，即係我成日講，你嘅真係個共贏，我哋要去創造一個共贏嘅世界，我哋要去創造一個共贏嘅世界。壓力幫你哋，你幫我，我幫你，然後你又幫翻壓力，然後你又幫翻壓力，壓力又幫翻我，咁樣就哇，咁樣就哇，好有愛啊呢件事，係嘛？大家即係覺得我哋都係做緊一啲好有愛嘅工作嘅事業啦，即係幫到人哋生頭髮，多咗自信。你知有自信其實你嘅金錢啦，運氣其實你嘅金錢啦，運氣啦，感情啦，愛情啦，即係所有嘅嘢全部都埋嚟噶啦，就咁簡單嘅啫。好嗱，咁我哋不如俾一個時限。好嗱，咁我哋不如俾一個時限嗱，出呢條片起計啦。嗱，出呢條片起計啦。嗱，出呢條片起計。4個星期一個月啦，不如嗱1個月係幫大家去報名啫。係啦。1個月係幫大家。係由而家你見。Okay, just wondering because his pronunciation is great. Wondering if he could get me through my Spanish journey. This is a Chinese channel, man. Wrong language. There's a lot of channels you can follow though. There's a lot of channels. 係由而家你見到呢條片下面嗰個出片之後，我哋會收集大家你 WhatsApp 嚟就得噶啦，好簡單嘅，你 WhatsApp 過嚟，咁然之後同事就會聯絡你噶啦，就咁樣。OK，非常之簡單。咁下條片再同大家update過。我哋就到時見，邀請到時可以真係見到你啦，見到你嘅成績啦，見到其他觀眾嘅期待可以見到你嘅效果啦，就咁簡單。就咁啊。以前嘅我。
就要為你哋獨家開。我哋通常話開箱。獨家開箱。It's still English. It's still English. It's a whole different vocabulary, though. If you're 16, shouldn't you know this to be because these are like the younger generation slang nowadays, like no cap, copy pasta, rough, lol. Actually, that's our generation. I don't get it. Oh, it means you're raised well. You've been raised well. if you're not raised that well, you're gonna hear from your friends. If you have friends your age, if they use this, they're definitely gamers for sure. If you happen, well, technically you're 16 and you're learning languages on purpose, yeah, you're not an average child at all. Oh, you're introvert. Are you introverted? That makes sense. It's fine. This approach is definitely for introverts then, whatever I'm doing. I'm extrovert in English, but in every language I'm introvert by nature. So it kind of sucks. No, you just have you have a good education, I assume. Technically introverts are just they're a lot more smart in my opinion. Because we're pretty much learning stuff like this for fun. 獨家開箱。劏開本書唔老難。咁我覺得高富，咁呢啲人哋有個條件，你哋做咩要揀你咧？就係因為你靚。咁靚嘅人到處都係好多喎，又靚又後生嘅更加。係，今日呢一條約會系列咧，嗱講真係有啲有愛有。你話咁熱嘅天氣出嚟拍片咧，其實真係辛苦啊！最一個人孭住咁多工具，但係今日呢一位嘅女嘉賓咧，今日唔怕，唔知下次幾時可以捕獲到佢。因為今次只係短短嘅時間嚟到香港旋風式襲港，去到書展裏面同大家見面嘅書傳嘅第二本嘅寫真集，兼且唔知因為買晒關係，今日佢有少少時間可以同我去拍條 vlog，我而家維穩咗佢先，大馬女神 ，Oh my god，Oh my god， 今日有個女嘉賓 Miko， 大馬女神。Hello， 大家好，我係 Miko。哇！我真係三生有幸請到你嚟做我 dating vlog 嘅女嘉賓。你覺得香港熱？香港嘅熱同馬來西亞都相似㗎。邊度熱啲啊？香港嘅係比較濕熱一啲，我發覺。即係仲辛苦啲啦。出到嚟會比較容易流汗咯。係啊，頭先我開始。出到嚟會比較容易流汗咯。係啊，頭先我開始就係咁講咯。即係我怕喺暑假拍 dating vlog 咧，其中一樣嘢就係好驚呢。但係另一個好處咧就係睇你識打扮。夏天專屬。因為好熱，所以要着得清涼少少。冇錯，嗱，今日我都會盡呢個地主啲，因為知道 Miko 你今次第幾次嚟香港？比較難數到。都多嘅。所以你今日安排嘅行程會有咩係會令我覺得，哇！我未試過。嗱，我盡量，我哋第一站咧就先去，唔止係香港城，淨係香港島先專有嘅，因為九龍嗰邊都冇得搭嘅，電車搭過未？地鐵、巴士、係的士都搭過。係地鐵、巴士、係的士都搭過。係電車動力。我哋而家上去影翻啲靚相，拍翻啲靚 shot 先。好，跟叔叔行下。第一次嚟香港體驗坐電車。
第一次嚟香港體驗坐電車，好舒服啊，好好嘅體驗。好近啊！我覺得我可以睇，好近啊！我覺得我可以睇到隔離個手機喺度玩緊。我覺得我可以睇到。我覺得我可以睇到隔離個手機喺度玩。呢球嚟咗灣仔啦，係。搭完電車感覺如何？第一次體驗係唔係。我覺得如果係夜晚搭嘅話，應該會更。應該會更加有 feel 啊！如果坐電車睇香港嘅夜景，如果坐電車睇香港應該會好正，而且夜晚會更加涼爽。而且夜晚會更加。其實係嗱，而家我哋呢一度就叫做太原街，我哋點就叫做太原街，我哋點灣仔落車咧，我哋點灣仔落車咧就已經係㗎啦。咁呢條街咧其實100幾年歷史㗎啦，咁呢條街咧其實100幾年歷史㗎啦，淨係太原街。淨係太原街。淨係太原街呢個名咧，淨係太原街呢個名咧都改咗90幾年，係咁呢條街咧，你會見到原來裡面咧有好多係賣玩具，咁所以就叫玩具街嘅。玩街之稱，玩街之稱。玩街之稱。我對於玩具嘅話就還好，我有時會睇下動漫。動漫中意睇咩多啊？你係天氣之千與千尋，千與千尋。新海誠喎。係，我中意睇佢哋㗎。All right, later, Ronnie. 因為我覺得電影佢比較精彩嗰啲處就唔在於
俾你睇，但係你會自己慢慢去發掘，跟住。但係你會自己慢慢去發掘，跟住唔同嘅年紀睇會，跟住唔同嘅年紀睇會有唔一樣嘅問題。因為我成日話咧，一部電影咧，其實佢拍完一部電影咧，其實佢拍完之後，佢創作嗰位置嗰個歷程就到咁多噶啦。佢創作嗰位置嗰個歷程就到咁多噶啦。佢創作嗰位置嗰之後咧，就交俾觀眾自己點樣 study。可能我 study 同呢個 study 完全唔同嘅，都唔係。我咁我就係覺得電影最正嘅係呢一邊。我咁我就係覺得電影最正嘅係呢一邊。係個鏡頭咁樣都幾好啊嘛，好似。係個鏡頭咁樣都幾好啊嘛，好似。就辛苦咗你嘅手咯，就辛苦咗你嘅手咯。我係手，我媽媽生到隻手咁長，都為。我係手，我媽媽生到隻手咁長，都為咗咁樣啫，人都為咗咁樣啫，成個畫面。我要佢咁高咩？我咁樣行，我咁樣行。高潮啊嘛。係。高潮啊嘛。係，我全程咧就係咁樣。係啊。係咯。咁同我拍片嘅感覺係點咧？舒服咯。有咩我而家開心咧？最緊要係咁，最緊要係咁。一個女仔同你相處一個女仔同你相處最緊要係舒服。因為咧拍 YouTube 咧，我自己最怕咧，我自己就係啲機器問題啊，即係就係啲機器問題啊，即係就係啲機器問題啊，即係你知而家冇人喺鏡頭後面噶嘛，我哋冇人喺鏡頭後面噶嘛，我哋自己揸住機噶嘛，我哋自己揸住機噶嘛。如果個聲收唔到啊，如果個聲收唔到啊，定係嗰條片啊突然間曝光啊，定係嗰條片啊突然間曝光啊個問題。我曾經試過拍一個就係嗰個片啦，跟住我上咗去個電腦，個卡有問題，個卡有問題咧，個卡有問題咧，跟住我成條片都用唔到，跟住我成條片都用唔到。個卡有問題，卡有問題好難搞啊！呢個。如果就重新再拍，如果就重新再拍，我覺得會揾人整，我覺得會揾人整嗰個卡會更加快。但係呢個時候，可能你第一次同再拍嗰時候，我感覺會。我而家淨係希望拍緊呢條片唔好有事啫。有事嘅話，我哋就焗嘴型啦，你哋。我哋就焗嘴型啦，你哋。自己再，我哋就焗嘴型啦，你哋。自己再。我哋冇講嘢啫。你睇幾會誇張？你睇幾會誇張？入到場裏面嘅時候咧，入到場裏面嘅呢套就屬於大家㗎啦。咁而家咧就要為你哋獨家開。我哋通常話開箱。哦，獨家開箱。哦，獨家開箱。放開本。我哋就要獨家開箱。係。呢本已經喺香港賣晒咗嘅，呢本已經喺香港賣晒咗嘅。我哋而家係拎出嚟炫耀嘅。我哋而家係拎出嚟炫耀嘅。Hey to Leo, how's it going? 我哋而家係拎出嚟炫耀嘅。係炫耀嘅，然後要買都買唔到㗎啦。因為今次嘅話，我哋喺台灣，我人生中第一次幕後情趣就點解揀呢度咧？嗰個係我嘅經理人幫我揀嘅。OK。我就去比較。可能佢有情緒。可能佢有情。佢哋入邊有好多嘅 pose 啊，同埋角度都係同埋角度都中意長腿嘅男仔一定會中意。我好想問一個問題，邊個黐呢個sticker嘅咧？
係咪好過分？其實咧，我哋咧就係有好似刮刮樂咁樣嘅，係好似刮刮樂咁樣，係可以刮走，係可以刮走嘅。刮走，好尷尬呢件事。好尷尬呢件事。今日同你拍片啫。片即挑戰我條片如何地方？每一句都可以咁有尺度嘅。我好好奇呢個到底會唔會黃標啊？係。兄弟好，你怎么样？我好好奇呢個到底會唔會黃？你想測試下嘛？我係黃標咗，我一定會成為咗話呢個頻道嘅第一。好光榮啊嘛呢件事而家。OK 㗎，我都幾榮幸。我希望，我唔希望啊，唔好意思啊，講咗心底話出嚟。你平時自己中意睇咩書啊？你平時自己中意睇咩書啊？我平時我比較中意睇啲散文集。我比較中意睇啲散文集，又或者係跟住我平時睇嘅類型都比較雞湯一啲，雖然都比較雞湯一啲，雖然大家覺得我好似比較開心開朗嘅，係呢個係我其中嘅一部分。係我都比較多愁，咁就比較會容易可能開啦。所以我平時如果係情緒比較低嗰時咧，我就會睇啲書咯。係我覺得好重要嘅。Every 8. Now I'm just studying right now. 係我覺得好重要嘅，因為好多時候你可能會諗唔通，但係文字嘅嘢，我覺得係一個 part 就會俾你，原來可以咁。有冇睇中啲乜嘢啊你？呢個我知佢有一部電影係9把刀真氣，9把刀真氣，係9把刀喎。我可以推薦你睇呢個明天我要和昨天的你約會。呢個咧，我係之前睇電影版先嘅。呢個咧，我係之前睇電影版先，睇完電影版之後，哇，感動到我黐線。你有喊冇啊？有。因為佢呢度寫早知道就搏命唔俾個淚水流下來，係啊，我係睇到。對。睇到。對。我大概知道佢嘅內容。如果係估下嘅話，未來的日子會越嚟，我知道你的未來，但我必須努力。我看到了好努。已經感動啦嘛？因為我好容易喊，我嘅哭點好低，笑點都好。哎呀，冇啦，咁你有冇而家睇啊？整容你個妝。咁我拍完嘢咧。整容你個妝。咁我拍完嘢，跟住我就買佢翻屋企睇。係咪好想要？係啊，我哋係好細心咁樣準備埋晒出嚟，俾呢個即刻去簽，準備埋晒俾呢個即刻去簽名，中意呢張啊？好似呢張。係連車我都中意啊。係，陣間你揀一張，我係會送一張俾你。最重要呢張係唔會送出去，呢張我私藏。係。好。而家我會叫呢個簽埋名喺上面。會員頻道嘅朋友咁就密切留意住我個片，去話俾你知道點樣去攞到呢啲簽名相啦。會員福利事，我會幫大家謀福利嘅，謀福利先。陣間再傾偈。因為而家我手上面呢個呢一本寫真咧，絕無僅有㗎啦。香港嘅貨係已經係賣晒啦。喺香港呢個地方，無論做簽名會又好啦，見媒體又好啦，咁好反應呢個係咪？係有啲意料唔到，因為距離第一本寫真6年啊。6年啊，點解隔6年先影咧？因為疫情關係啊嘛，所以之前係有想過要再出第二本寫真嘅，但係咁啱啊，碰上疫情就一直拖住啦，所以就係所以就喺29歲送俾自己嘅一個生日禮物啦，或者係一個作品可以。或者係一個作品可以
名正言順咁樣翻嚟同大家見面嘅。名正言順咁樣翻嚟同大家見面嘅。名正言順咁樣翻嚟。你睇翻啲球迷嘅 IG 啦，加埋 YouTube 嘅 subscriber 啦，即加埋 YouTube 嘅 subscriber 啦，即超過100萬嘅 follower， 即超過100萬嘅 follower， 即係呢一個數字由點樣開始？你點樣去入行嘅咧？點樣去入行嘅咧？其實所謂嘅入行，最初開始都係因為玩 IG，就係 po 啲生活相啊。咁啱之前就係做車模，咁啱之前就係做車模，咁啱之前就係做車模，所以啲衫係會清涼少少嘅咁樣，所以啲衫係會清涼少少嘅咁樣，清涼少少，咁樣清涼，男士會中意睇嘅。好似今日咁樣算唔算清涼少少？今日嘅話係清涼又有些些保守嘅。哦，係之前保守咗嚟。係。係之前保守咗嚟。係車模啊，可能啲衫啦都會尺度大一。咁但係女神易唔易做咧？真係。咁但係女神易唔易做咧？咁但係女神易唔易做咧？女神嘅稱號我覺得太沉重啦！女神嘅稱號我覺得太沉重啦！女神嘅稱號我覺得太沉重。唔中意有太多包袱俾自己，唔中意有太多包袱俾自己，唔中意有太多包袱俾自己。又話唔中意嘅就例如人哋叫你靚仔、靚女咁樣，例如人哋叫你靚仔、靚咁樣，你就會話：唔好叫我靚仔，唔好叫我靚女。係都係一個讚美嘅。係開心嘅，人哋咁樣稱呼。但係我想做嘅可能唔係女神咯，但好似係你哋身邊嘅比較親和一啲比較親和一啲比較親和一啲女神太有距離啦，而且女神太有距離啦，而且太完美啦。我其實同普通人一樣，你哋做嘅我都會。透過呢一行嘅工作，有冇真係遇過啲拉實見鬼啊？你知有冇真係遇過啲拉實見鬼啊？你知好多嗰啲潛規則啊，嗰啲你知好多嗰啲潛規則啊，嗰啲你知好多嗰啲潛規則嗰啲壞人噶嘛？啲壞人噶嘛？之前係有遇過啦。係。咁啱嗰時候我係仲未遇到我而家嘅經理人嘅，所以就係自己一個人啦。點蝦你？就之前有遇過一啲 event 公司啦，就會一直 keep 住出嚟食飯啦，出嚟睇戲啦，要唔要出嚟睇夜景啊？吹下風啊，就吹下風啊，好恐怖啊！好恐怖，奪命 call， 奪命 call， 命 call 唔係約你出嚟工作咁簡單嘅咯喎，約你全部呢啲都係私人活動嘅喎。係私人活動啊，其實咁樣係屋朋友食飯啊嘛。但係佢就用咗要挾嘅方式咯。但係佢就用咗要挾嘅方式咯。但係佢就用咗要挾嘅方式咯。前面要挾啊？就話你仲想唔想喺呢一行立足啊？你驚唔驚以後冇工做啊？你驚唔驚以後冇工做啊？好多好威脅性嘅工作咁樣，好多好威脅
好多好威脅性嘅工作咁樣，你信唔信我令到你以後冇工作喺呢行撈唔落去？你又驚佢真係會會唔會有啲咩影響到？你又驚佢真係會唔會有啲咩影響到你？但係同一時間你又知道唔應該出去見呢個人。因為你唔知道你出咗去嗰時候，佢會對你做咩啊嘛？佢會對你做咩啊嘛？你控制唔到啊！如果你上咗去架車，如果你上咗去架車，去載你到冇人嘅地方，係啊，你反抗唔到啊女，你反抗唔到，你反抗唔到啊女仔嘅力，嗌救命！啊女仔嘅力，嗌救命！啊女仔嘅力，嗌救命都聽唔到啊！救命都聽唔到啊！救命都聽唔到啊！救命都聽唔到啊！救命都聽唔到啊！但係佢唔會救你㗎，佢唔會放過你係。女神嘅會加咗喺你身上，會加咗喺你身上嘅時候咧，大家會貪錢啦，貪錢啦，貪慕虛榮啦，貪慕虛榮啦，好難接觸㗎啦，冇翻幾棟樓，冇翻隻遊艇係唔可以同你去街㗎啦。係唔可以同你去街㗎啦。正常嚟講，呢啲係一般大眾嘅會諗嘅嘢咯。呢啲係一般大眾嘅會諗嘅嘢咯。事實咧，事實淨係代表我個人嘅立場，唔代表全部啦。唔代表全部啦，因為每個人嘅諗法都唔一樣啊嘛。咁我自己嘅話就對於教夫冇咁樣嘅諗法唔會去好想要咯。點解咧？好多人係渴望放遊戲入娛樂圈，放遊戲入娛樂圈，就係想認識呢啲高富帥，加入豪門。係。加入豪門。係。加入豪門。係。加入豪門。係咯。咁我覺得高富帥咁呢啲人哋有嘅條件，你做咩要揀你咧？就係因為你靚。咁靚嘅人到處都係嘅喎。好多喎。又靚又後生嘅更加多。呢個係有骨氣嘅，有骨氣有大志，有骨氣有呢一種嘅骨氣，關唔關可能自細屋企背景，定係還是屋企人咁教你，所以先至會有呢個諗法？可能係我17歲嗰時候啦，我爸爸就不幸咁樣中風咗嘅。原本嘅就係養家嘅責任啦，就落喺我身上，所以就比較早咁樣出嚟社會做工。見過人性嘅險惡之後啦，其實都明白咗好多嘢㗎。就俾人做熟咯。因為有啲人可能佢本身就係諗住入娛樂圈識下有錢佬，咁但係其實可能呢套係源自於我都屋企冇經濟支柱，我要出嚟養家，先至咁樣開始。個出發點唔同嘅，我對一事之後咁樣點樣發展個心態去點諗都會好唔同，又或者係人哋有錢啦，追求嘅嘢同我完全唔一樣啊，就覺得覺得開心就好。我想要嘅就係大家一齊努力咯。我自己比較想要揾嘅另外一半，我唔會介意佢話你有冇錢啊，有冇屋啊，有冇車啊，或者
有冇車啊，或者係有名有利嘅人，或者係有名有利。咁我覺得兩個人只要係互相中意嘅話，咁我覺得兩個人只要係互相中意嘅話，一齊去公屋，我覺得 OK 㗎。就唔好介意個樓係大定細啦，就唔好介意個樓係大定細啦。呢個係我哋一齊努力出嚟嘅結果，呢個係我哋一齊努力出嚟嘅結果。同埋可能因為你真係經過啲即係衰人嘅洗禮咧，同埋可能因為你真係經過啲即係衰人嘅洗禮咧，同埋可能因為你真係經過啲即係衰人嘅洗禮咧，你好清楚知道，你好清楚知道，就算認識到一個有錢人都好，佢有錢係唔等於佢要分享俾你，佢有錢係唔等於佢要分享俾你。人哋有錢係人哋嘅事，係人哋有錢係人哋嘅事，係同你唔關㗎。係同你唔關㗎，呢個係人哋努力翻嚟嘅。呢個係人哋努力翻嚟。我揾唔到咁多錢，我揾唔到咁多錢，我係窮，但我願意將我100%嘅同你分享。但我願意將我100%嘅同你分享，兩樣嘢嚟嘅。我唔會話嫌錢多嘅，但係我想要呢個錢係我自己辛苦工作賺翻嚟，而唔係人哋辛苦賺翻嚟。跟住我同你一齊，你就要説分明。跟住我同你一齊，你就要説分明。我覺得呢樣嘢係唔適合嘅。我覺得呢樣嘢係唔適合嘅。同埋起碼佢係廣東話，大家。同埋，起碼佢係廣東話，大家完全聽得明白晒。唔加字幕嘅咯，唔加字幕嘅咯，我相信大家應該會聽唔明。我相信大家應該會聽唔明。但係我盡量私底下會以廣東話嚟同朋友。但係我盡量私底下會以廣東話嚟同朋友喺度傾偈，俾自己日常多啲接觸，會廣東流利一些些，會廣東流利一些些。呢個都係對於香港嘅所支持佢朋友一個。呢個都係對於香港嘅所支持佢朋友一個誠意、一個努力、一個誠意、一個努力。咁所以接住落嚟，我係完全唔會再加字幕喺。咁所以接住落嚟，我係完全唔會再加字幕喺呢段。咁所以接住落嚟，咁所以接住落嚟，我係完全唔會再加字幕喺呢段。咁所以接住落嚟，我係完全唔會再加字幕喺呢段。所以接住落嚟，我係完全唔會再加字幕喺影片上面㗎啦。影片上面㗎啦，大家相信都係會聽得明白晒嘅，冇問題嘅。大家相信都係會聽得明白，片都差唔多完㗎啦，片都差唔多完㗎啦。今日條片好長㗎啦，片都差唔多完㗎啦。今日條片好長㗎啦，今日條片好長㗎啦，我哋好豐富。好啦，下次你再嚟香港嘅時候，或者我去馬拉台灣揾你啊，或者我去馬拉台灣揾你啊，或者我去馬拉台灣揾你都得啊。我可以帶你去馬來西亞食好多好嘢。馬來西亞好熱。同女仔一樣啦，咁熱情。見到你咁熱情啦，見到你咁熱情啦。OK。咁結尾我要幫你加依句。OK。咁結尾我要幫你加依句。OK。咁結尾我要幫你加依句。大家一定聽得明啊！如果中意呢一條片嘅話，記得訂閱、點讚同埋撳個鈴鐺。我哋平時好多香港 YouTuber 咧，記得訂閱、點讚同埋撳個鈴鐺。我哋平時好多香港 YouTuber 咧叫 CLS 啊。係隻 comment。如果大家中意呢條片嘅話，就快啲 CLS。同埋記得去 follow 呢圖，去多多支持。係多謝大家，希望大家聽得明我嘅廣東話，同埋中意寫真啦。係啊，請埋你睇啊，快低㗎啦，拜拜。拜拜。点了2个烧麦，1个茶叶蛋，还有1笼小。
Brave girls, you ready? 나를 잊지 못해, baby. 날 보며 완이었던 너의 미소에 홀린 듯 I'm falling up, 너무 쪽팔림에 한마디 말도 못해, baby. 너의 눈빛은 날 자꾸 네 곁을 맴돌게
係要快定慢咧？係要快定慢？慢。好閃喎，好閃喎。係啊，先俾你攞最輕嘅嚟感受一下啫。先俾你攞最輕嘅嚟感受一下。好，真係可以錫住，真係可以錫住，真係可以錫住。係啊，唔係錫住你嚟做呢個運動，唔係錫住你嚟做呢個運動，唔係錫，唔係，我唔係咁嘅意思。我心跳咗出嚟真係，我心跳咗出嚟。係咩意思？今日呢一集嘅約會系列咧，今日呢一集嘅約會系列咧，其實我哋本身諗住去海，其實我哋本身諗住去海灘嘅。咁但係因為出面而家落雨嘅關係咧，咁但係因為出面而家落雨嘅關係咧，我哋就移師嚟室內呢度，我哋就移師嚟室內呢度，我哋就移師嚟室內。平時咧，我哋喺佢 IG 上面見到佢經常去做運動，今日我就約埋佢出嚟做運動。今日我嘅女嘉賓 Hello，我係 Miko，又見面啦。大家而家睇呢條片嘅時候，就會覺得今日我哋有好多個唔同嘅角度去拍攝。今日呢條片係我拍 YouTube 以嚟咧係最多人幫手拍嘅一條嚟。好多人，我記得上一次就係得一個攝影師咁樣。係啊，一個已經好奢侈㗎啦。轉變已經加到咁多個，咁係啊，幾個？下次上市㗎啦，我下次上市㗎啦，我覺得可以咯，我覺得可以咯。係啊，應該冇問題㗎。辛苦晒你哋啦，辛苦晒你哋啦，辛苦晒你哋啦。咁等下你拍完嘢之後，咁等下你拍完嘢之後，我教你哋運動啊，之後我教你哋運動啊。有啲咁嘅回報㗎？係啊，係啊。咁你夠唔夠我啊？可以嘅，一齊啊！呢首數咩？呢首數咩？手臂啊！手臂。手臂啊！等先啦，我諗下。唔使，應該最簡單㗎。先俾你攞最輕嘅嚟感受一下啫。先俾你攞最輕嘅嚟。好，真係可以錫住，真係可以錫住。係啊，唔係錫住你嚟做呢個，唔係錫。我唔係咁嘅意思。我唔係咁嘅意思。我心跳咗出嚟真係，我心跳咗出嚟。不是那個意思。不是那個意思。加嘅啫。係，就咁樣咯。咦，你太低估咗我喎！咦，你太低估咗我喎！好輕鬆啫，好輕鬆啫。我俾你而家感受下咋。
我俾你而家感受下咋。話俾我知個動作係咩嚟啫？話俾我知個動作係咩？啊！你而家係有考緊教練牌啊？你而家係有考緊教練牌啊？係啊，但係其實我考嗰個咧，係啊，但係其實我考嗰個咧，佢係主要就係你嘅那個是姿勢比較多。哦。好似係肌肉嘅名，好似係肌肉嘅名啊，跟住係連帶關係嗰啲啊，跟住係連帶關係嗰啲。咁我考完呢個咧，我打算考另外個，嗰個就係動作居多。就可以真係教人啦，可以上堂啦，可以上堂，可以上堂。我希望做教練第一件事係咪做教練第一件事係咪每樣嘢都會話俾人知，每樣嘢都會話俾人知，好簡單嘅啫呢個，好簡單嘅啫呢。我哋好有做教練嘅前。我哋好有做教練嘅前。我哋好有做教練嘅前。好誠懇啊！你講得，好誠懇啊！你講得，好誠懇啊！你講得，好簡單㗎咋，好簡單㗎咋，換之後啦。睇落都係考簡單。咁樣轉啊！咁樣轉啊！或者可以揸車睇盤咁樣，或者可以揸車睇盤咁樣，或者可以揸車睇盤咁樣。但我覺得呢個好似有啲太重啊！但我覺得呢個好似有啲太重啊！你要試下冇？咁你攞住啦，咁樣。咁你攞住啦，咁樣。咁你攞住啦，攞住咁樣。都有翻咁上下重量啦，呢個都有翻咁上下重量啦，呢個好嚴謹啦，教練，好嚴謹啦，教練，好嚴謹啦，教練。接得上嚟。係要快定慢咧？係要快定慢咧？慢。好閃喎！好閃喎！係啊。慢即係快，快即係慢。佢落幅咁低嘅你，佢落幅咁低嘅你。唔該慢，你感受個皮少啊嘛。唔該慢，你感受個皮少啊嘛。感受個屁股啊！係。就直啲隻手。OK，我驚等下嗰時做訪問嘅時候，手會震啊。我真係覺得呢個。再睇啲動作。再睇啲動作。唔好睇得，睇個屁股，感受個屁股。有冇好精神啊？有冇好精神啊？其實本身對自己好精神㗎啦。就會比路人更加精神咧。就會比路人更加精神咧。但你睇下毅力，個眼都大晒啊！而家呢刻已經冇乜毅力啦。而家呢刻已經冇乜毅力啦。而家呢刻已經冇乜毅力啦。我覺得你好 fresh 啊！我睇到你個台開始滴啦，我睇到你個台開始滴啦。係啊，即係開始有感覺啦。係，咁我哋做其他嚟，要熱身，要熱身。要熱身。我打算啱開始啦。我哋咪熱身咩？唔係啊。唔係啊。咁呢啲咩嚟啊？俾你感受一下啫。你要繼續嚟熱身一下。你要繼續嚟熱身一下。搞到咁樣都係感受下咋。我哋就係咁咯，呢個好簡單㗎咋，呢個好簡單㗎咋。要咁快咩？係啊，個腳高啲，好似呼吸啊。好似呼吸啊，好啊。哇，口咪都跌埋啊！哇，口咪都跌埋啊！其實不知不覺咧，原來你係過嚟香港發展1年時間。係啦，然後都話唱唔唱話點？然後都話唱唔唱話點？上次拍片認識你嘅時候咧，就揸住你嘅寫。上次拍片認識你嘅時候咧，就揸。係啦，喺書展。而家咁樣就1年啦。新一季嘅書展好似都要開。係啊，今年有冇出書啊？今年冇，但係。咦？有啲嘢，有啲嘢。係，但係我嘅好朋友有出。係，但係我嘅好朋友有出，所以我都會支持佢。香港博貨嚟講就好容易，你操開上開擂台冇問題嘅時候，你操開上開擂台冇問題，你操開上開擂台冇問題嘅時候。
你操開上開擂台冇問題嘅時候，係啊，所以呢啲真係小菜一碟嘅，小菜一碟，都有一個目標嘅。都有一個目標嘅，我哋要操呢個新學員，我哋要操呢個新學員。咩？你兩個而家夾擊我一個咩？你兩個而家夾擊我一個咩？咩？你兩個而家夾擊我一個咩？咩？唔係幾好啊，兩個教練咩？唔係幾好啊，兩個教練都唔收錢。兩個教練都唔收錢喎。呢個係點樣啊？呢個係練咩啊？呢個好攞命啊！呢個好攞命啊！呢個係練後腰呢個位嘅，呢個係練後腰呢個位，呢個位。唔係喎。呢個好腰好實好難人啊！呢個好腰好實好難人啊！呢個好腰好實好難人啊！呢個。就係咁樣㗎啦。呢個係用個腰力，呢度挺翻個人㗎。而家後邊嗰兩條坑咯就係。收緊你嘅腹，就咁樣起身㗎。仲有咩疑問？疑問就係其實呢一，我覺得係足夠啦。夠啦，睇邊度示範呢個動作已經係好，夠啦，睇邊度示範呢個動作已經係好完美。我哋冇諗過挑戰呢個。你試下啦，嚟啊！不過你試下先，你唔係啊？呢個其實你睇落去啦，呢個你做落去其實好，呢個你做落去其實好舒服㗎。係啊，係啊。就係呢個位啊，隻腰而上呢個，用呢個位去到翻水平，去到翻水平。係啦，隻腳踭頂住後邊個 pad，係啦，隻腳踭頂住後邊個 pad。係啦，隻腳踭頂住後邊個 pad，係啦，隻腳踭頂住後邊個 pad。誒，慢慢地落去。落到幾低啊？再低啲咁咯。跟住就起身，跟住就起身。得。唔得。係咪啊？我呢度未睇過。唔使睇高添。係咪啊？我呢度未睇過。唔使睇高添。誒，咁又冇我想象中咁難。誒，咁又冇我想象中咁難。係啊。夠唔夠低而家？夠唔夠低而家？要再低啲。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 玩我。玩我。其實嗱，除咗做運動嘅秘笈，其實嗱，除咗做運動嘅秘笈，其實嗱，除咗做運動嘅，你應該有多溝女秘笈真傳嘅，溝女秘笈真傳嘅，溝女秘笈真傳嘅，入嚟呢啲有嘅，有嘅。因為即係睇我自己直播都有提過，就係我自己直播都有提過，就係我而家咧就係出緊本書嘅，因為好多我而家咧就係出緊本書嘅，因為好多觀眾都話呢服，好多觀眾都話呢服哥，你識咁多女仔啊，成嗰啲有冇咪過？呢服哥，你識咁多女仔啊，成嗰啲有冇咪過？呢服哥，你識咁多女仔啊，成嗰啲有冇過兩招俾我聽下？過兩招俾我聽下？過兩招俾我聽下？得嘅冇問題，我會得嘅冇問題，我會出本書咧，我會出本書咧，講咩嘅？自己都有啲心虛。
自己都有啲心虛。我自己都會出本書同大家研究。我自己都會出本書同大家研究下呢個兩性心理學嘅問題啦，就研究下呢個兩性心理學嘅問題啦，就冇話教啦。兩性心理學，睇到呢本書之後咧，睇到呢本書之後咧，可以學到一啲嘢，或者係有啲交流 send 翻俾我。同埋有啲人會講粗口鬧我嘅，冇問題，我接受嘅，呢輪我都慣咗㗎啦。其實有樣嘢我都未真係問過你，其實有樣嘢我都未真係問過你，即係你以前喺個大 channel 而家你又自居㗎嘛？而家你又自居㗎嘛？即係叫重新上路嘅時候，即係叫重新上路嘅時候，有冇一個叫擔心或者覺得係好似即有冇一個叫擔心或者覺得係好似即孤軍作戰啊好多嘢，定係即孤軍作戰啊好多嘢，定係其實反而呢種自把自為係最爽？都有嘅，但係我自把自為最爽嗰 part 係佔咗8-9成咯，即係剩翻會有陣時會有 emo 嘅，咁但係其實我自己身邊其實你都話我係同多唔同嘅人合作，同埋我係同多唔同嘅人合作，同埋我自己都開始有自己啲 friend 啊，同埋自己開始玩。其實我用好叻用工作去麻醉自己咯。其實我用好叻用工作去麻醉自己咯。我一靜咗落嚟咧，我個人就開始 emo 噶啦。我係 emo 到係會有陣時喊。我諗呢一面係冇乜人見過，係我自己未見過。我一個心理上邊嘅改變就係咩咧？即係呢排我係任何人都即係呢排我係任何人都會有一啲鍵盤戰士去攻擊你啊，成日嗰啲咪以前都會有一啲鍵盤戰士去，以前我就話大家咧可以鬧下。而家有啲我 feel 到佢哋個係真係 aggressive 嘅，係鬧我或者鬧我啲女嘉賓啊，我覺得我係會 hide 嘅隱藏。而家 ID 出咗個功能係俾你 hide 隱藏咧，佢嗰條撚樣咧，佢唔 hide 咗咧，即 block 係再加封鎖嗰個人。我覺得你入到嚟我屋企嗰度，鬧我，即係講下粗話啦，入到嚟我屋企度屌我老母，我仲要同你講多謝，我仲要同你講多謝。你收皮，我以前會嘅，多謝。而家我 block 前你1秒都係對我個 account 嘅唔尊重，有啲人係好中意咁講啊，有啲人係好中意咁講啊，呢個 Foco 冇女乜都唔係啊，即係呢個 Foco 冇女乜都唔係啊，即係好白痴嘅一件事嚟嘅，一啲歌手，因為你唔識唱歌，你咩都唔係啦，你知唔知？嗰啲人我唔明，你知唔知自己噏緊咩啊？我明你嗌力，你唔做訪問，你乜都唔係啦。你嗌力，你唔做訪問，你乜都唔係。黎朝偉，你唔演戲，你咩都唔係，唔可以。黎朝偉，你唔演戲，你咩都唔係，唔可以咁噶嘛。金城武唔可以咁噶。金城武你唔靚仔，乜都唔係啦。金城武你唔靚仔，乜都唔係啦。點啊，大佬？過去呢一年你係啦，點啊，大佬？過去呢一年你又有出過寫真啦，又拍過出過寫真啦，又拍過電影啦，有廣告啦，有代言啦。係咪一切嘅嘢都覺得幾順利？咧？同你預期中呢一年，唔係啊，其實好多嘢都係一啲可以話係驚喜或者一種禮物嚟咯，係冇預期到咁，咁突然間嚟嗰時覺得哇就好開心咯。我成日覺得咧喺你嘅 IG 又好啦，平時見到你又好啦，永遠都係掛住笑容滿面嘅，但係我又成日都覺得你從可能你成時 IG 你會分享睇啲咩書啊，我又會覺得其實你內在係一個好 emo 嘅人嚟嘅。咁我覺得比較樂觀啲，或者係愛笑係我嘅性格啦。但係我內在咧，其實我內心都幾多愁善感。我就係覺得 Miko 係除咗好開心之外咧，你係一個好肯做好捱得嘅一個人嚟嘅，好肯做好捱得嘅一個人。好 tough 嘅。係，我覺得我自己係呢個我可以係認。你唔好睇佢成日笑傻下，我諗住佢得嘅。其實佢係即係身經百戰嗰啲。笑下同願意做 OK。
你覺得你易唔易俾人呃？你覺得你易唔易俾人呃？嚇！你跟住嗰啲睇我呢個片嘅咪打算嚟呃我？呢個咁 tough 嘅性格，你會覺得係點樣 train 出嚟？你會覺得係點樣 train 出嚟？從小嘅那種經歷，咁之前我從小嘅那種經歷，咁之前我同你講過嘛，我哋記得。如果係唔理知嘅話，可以睇翻就係。記得。如果係唔理知嘅話，可以睇翻就係。上一條差啲俾 Vico 搞到黃標嘅嘢，上一條差啲俾 Vico 搞到黃標嘅嘢。係就係呢一條啦，係我爸爸之前喺我17歲嘅時候，係我爸爸之前喺我17歲嘅時候中風啦，係。咁可能係同嗰一個關係係有影響。工作係咪？係咁可能係同嗰一個關係係有影響。工作係咪都有令到你點樣成長到？工作係咪都有令到你點樣成長？有啊，就係冇辦法，你要照顧呢個屋企，跟住冇辦法，你要照顧呢個屋企，跟住你要努力揾錢金，跟住你要努力揾錢金，跟住你要努力揾錢金，這個是你的經濟來源嘛，就你一定要堅強咯，唔可以話食咗，即係一定苦啊，還是唔可以話食咗，即係一定苦啊，係一啲委屈就話我唔做啦，係一啲委屈就話我唔做，一啲委屈就話我唔做啦，係。咁呢個堅強好嘅，即係咁呢個堅強好，即係起碼，即係起碼呢個堅強有個好嘅心態，而家咪做運動嘅時候乜都得咯，而家咪做運動嘅時候乜都得咯。係啊，跟住話我得㗎，我捱得過，係啊，跟住話我得㗎，我捱得過，OK 喎。係啊。其實覺得呢個同運動其實都係相關。其實我仲想挑戰其他嘅，例如抹，係啊。嗰條我唔同你拍啦，嗰條我唔同你拍啦。唔係啊，我而家約咗你啦。唔係啊，我而家約咗你啦。我哋睇幾時可以找數。咁樣咩？係。呢個鏡頭點影到我嘅？你都睇我。人生要有目標，而我嘅目標有你啊！我想同你跑馬。你咪講呢啲我就，但係我係好易就發嘅。我其實因為我包麵啊，我係咪應該要大？我其實因為我包麵啊，我係咪應該要大啲嘅框咧？我係咪應該要大啲嘅框？會唔會好傻仔啊？會唔會好傻仔啊？贏咗啦！贏咗啦！我仲諗住叫大家投票，票唔使投。我仲諗住叫大家投票，票唔使投啦，贏咗啦！票唔使投啦，贏咗啦！真係㗎？即係我試過喺 office 喊咯，因為佢。即係我試過喺 office 喊咯，因為佢。即係我係我從來都唔會喺 office 喊。即係我係我從來都唔會喺 office 喊。但係就係我覺得好似被背叛嘅感覺咯。但係就係我覺得好似被背叛嘅感覺咯。但係就係我覺得好似被背叛，跟住或者係即係點解可以咁做？點解可以咁做？點解可以咁樣抹黑我？但係咁樣抹黑我，但係或者唱衰我，但係或者唱衰我，但係或者唱衰我，但係所有嘢都係佢自己嘅咩？今日我嘅女嘉賓君琳啊！耶！好耐冇見。其實我哋約咗拍片約咗好耐。其實我哋約咗拍片約咗好耐。我哋又話咩要清談節目？我哋又話咩要清談節目啊？我哋又話咩要清談節目啊？我哋又話咩要清談？又話要搞乜乜？但係今日我哋最終咧，而喺深圳度相遇，相約於深圳。我哋係啦，可以。因為其實咧，你邊你話你係地頭蟲嚟噶嘛？你係都熟路噶嘛？你係都熟路噶嘛？所以我今日靠你帶路啊！你冇，所以我今日靠你帶路啊！你冇賣我豬仔，你冇賣我豬仔，我好信得過你㗎，我好信得過你㗎。去賣豬仔，好慘啊！因為我161啦，好慘啊！因為我161啦，去191，去191，我着拖鞋，我着拖鞋，着拖鞋。咁你自問啦，着拖鞋，着拖鞋。咁你自問啦，你係咪一個會懂得大眼識人？咁你自問啦，你係咪一個會懂得大眼識人嘅人？真係唔係，任何方面都唔係好識睇人。但我身邊嘅朋友或者身邊嘅屋企人咧，都比我識睇人嘅，咁所以佢哋會俾人 advice 咯，通常。咁所以佢哋會俾人 advice 咯，通常。但我信過一啲我以為係 lifelong， 嘅朋友，最後都係係啊，即係我係好傷心心痛啊，但係都係唔係好識睇人。總係咁大個人都經常俾人呃嘅，你係。總係咁大個人都經常俾人呃嘅，你係。我個個人都有呢樣嘢嘅，所以你咧，你識唔識睇人啊？佢哋講嘢講啲一嚿嚿咁樣，佢哋講嘢講啲一嚿嚿咁樣，佢哋講嘢講啲一嚿嚿咁樣，我已經知道係唔幫好人，我已經知道係唔幫好人。嗱，我哋就係君琳，要帶眼識人嘅第一步咧，
要戴眼識人嘅第一步咧，配翻副眼鏡先，配翻副眼鏡先，配翻副眼鏡。咁你睇翻清楚呢啲嘢咧，咁你睇翻清楚呢啲嘢，咁成件事咧，個世界靚好多，清晰好多，靚好多，清晰好多。咁而家咧就係嚟到會展中心站呢一度咧，咁而家咧就係嚟到會展中心站呢一度咧，咁而家咧就係嚟到會展中心站呢一度，地址喺翻下面，我會擺喺度噶啦。咁其實呢度嚟嘅方法咧好方便嘅啫。其實你喺會展中心站，其實 A 出口同 E 出口咧都嚟到嘅。其實 A 出口同 E 出口咧行嘅路程都相若，行嘅路程都相若，行嘅路程都相若。我自己頭先就 A 出口過嚟嘅，其實你一出閘上到嚟地面，過對面馬路就係上到嚟地面，過對面馬路就係上到嚟地面，過對面馬路係非常方便。方便呢度附近有好多嘢食咁，方便呢度附近有好多嘢食。咁我哋而家就上去，上面都有成個眼鏡店，係幾大下嘅。上去眼鏡之後，我哋嗱要戴眼識人咧，配翻嗱要戴眼識人咧，配翻等自己睇嘢清晰啲咧，呢個等自己睇嘢清晰啲咧，呢個好緊要嘅。咁而其實今日我哋喺呢一間嘅眼鏡店咧，咁而其實今日我哋喺呢一間嘅眼鏡店咧，行下圈先，行下圈先，係好大間，我哋身後嘅位置，身後嘅位置係超大間呢間眼鏡店係超大間呢間眼鏡店係。呢一度其實如果你平時有去開深圳一啲，呢一度其實如果你平時有去開深圳一啲唔同嘅眼鏡店咧，啲唔同嘅眼鏡店咧，我諗呢度係佢哋平時嘅，我諗呢度係佢哋平時嘅4倍到面積啦，4倍到面積啦，4倍到面積啦。差唔多。差唔多。佢連驗眼嗰啲室都有成4-5間，佢連驗眼嗰啲室都有成4-5間。係啊，驗光室有4間，跟係啊，驗光室有4間，跟住仲有係啊，驗光室有4間，有個體驗區，佢就係俾你愛嚟，即係如果你對眼係有啲咩事，即係如果你對眼係有啲咩事，要想睇下咗個眼科檢，要想睇下咗個眼科檢查咧，要想睇下咗個眼科檢查咧，佢呢度都可以免費幫你做埋。佢呢度都可以免費幫你做埋。我覺得係可能有1萬副咯呢度。係咪本升率？我覺得係可能有1萬副咯呢度。係咪本升率夠晒多啊嘛？我覺得係可能有1萬副咯。係咪本升率夠晒多啊嘛？係咪本升率夠晒多啊嘛？真心我啱啱日本翻嚟啦，我揀唔到一副平光鏡我係想買，平光鏡我係想買。我已經放棄啦，對於揀眼鏡。我已經放棄啦，對於揀眼鏡。同揀男朋友一樣。啊！你估下啲價格大約幾多？啊！你估下啲價格大約幾多？上深圳買眼鏡，上深圳買眼鏡，我嘅 budget 係I was, but our king is pretty motivational. It is our duty to give our families the futures they deserve. Onward! What even was that? Fear not, my men. Remember, it is for our children! Oh, hell no.
I'm out of here. Our greatest fear isn't our enemies. It is the peace our children may never have. My legs. They won't move. If we don't protect them, who will? Hello? Forget about our children. What about our children's children? Chill, man. We're gonna die. If we defeat them, GTA 6 will come out. What the hell? This guy's just spectating us, man. Why should we fight a war the king himself won't fight? It's time we have someone back up their words, not with their troops, but with their sword. We're switching sides now? I'm standing here because this is where I will die. You gotta pick a side, man. You would have stood there either way. I've spilled my heart. Now spill his. Even was that? Fear not, my men. 두 번, 세 번 다 안고 싶어 너와 커플링 커플링 손에 끼고서 함께 이 길을 걷고 싶어 난 매일매일 봐도 난 더 좋아져 두 번, 세 번 나의 볼을 꼬집어봐도 마치 dreaming dreaming 꿈을 꾸는 듯 생각만 해도 난 미소가 Mr. Chu, 입술 위에 쭉 달콤하게 쭉 오매난 힘이 풀려 내 맘 흔들흔들어 흔들어놔요 I'm falling falling for your love and you 입술 위에 쭉 Every day with you 널 보면 내 눈이 감겨 몰래 살짝 다가와 키스해줄래 내 꿈결 같은 넌 나만의 Mr. Chu 부드러운 감촉 잊을 수 없어 화끈거리는 내 얼굴 빨개지는 걸 It's so lovely lovely 사랑스러워 난 네가 자꾸만 좋아져 Mr. Chu 입술 위에 쭉 달콤하게 쭉 오매난 힘이 풀려 내 맘 흔들흔들어 흔들어놔요 I'm falling falling for your love and you 입술 위에 쭉 Every day with you 널 보면 내 눈이 감겨 몰래 살짝 다가와 키스해줄래 내 꿈결 같은 넌 나만의 내 소원을 들어줘요 영원한 사랑 이뤄주길 짜릿짜릿한 느낌 절대만 변하지 않길 평생 나만 바라봐
同揀男朋友一樣。妆容也美好，就算是素颜，你也都觉得角度都摆得刚刚好。但如果你要被鬼吓，你就会有那种花容失色，可能那个头发会粘在脸上，然后妆会花掉，那个你也 OK 吗？我觉得那很帅。我觉得我看戏剧我会喜欢的原因，就是因为它很生动，它可以吸引到我。就是连这些东西，因为我本来就知道我自己漂亮，那因为我知道我自己漂亮，那其实我做什么东西的话，其实好像就不会影响到我本质这样子。我觉得你真的蛮妙的，因为一般真的蛮妙的，因为一般如果我们听到一个女生说我知道我自己漂亮的时候，其他女生看到可能会觉得说你这口气也太大了吧。可是因为你很有自信的说出来的时候，大家反而会觉得对耶，是真的蛮漂亮的。那为什么一个女生有自信不能直截了当的说出来我知道我很漂亮？人就是还要欣赏自己，然后就会欣赏别人。因为我就是太欣赏别人，就是不管怎么样，这个人就在我眼里就是他不会是不好的，所以就活得还蛮潇洒的。太棒了，太美了。所以韩国对你来说意味着什么？是一个梦想成？所以韩国对你来说意味着什么？是一个梦想成真的地方吗？韩国，梦想成真的，梦想成真的，梦想成真，我觉得是梦想开始的地方。我现在还不想用成真去讲，我现在还不想用成真去讲我的梦想。我觉得我还在实践这个东西，就你还在路上，你不觉得你已经达到终点？对啊，还没有要结尾了，还没有要结尾。那你看到前面有什么吗？前面就很亮，前面就蛮幽默的嘛，对对对，很光明，很光明。对啊，那你总是会有一个方向啊。咱们就是一直出专辑，然后一直做世界巡回演出，一直出专辑，一直做世界巡回演出这样子。我觉得这东西，就是做到我觉得我已经不想再做了，或者我已经可能体力上已经无法了的时候，我可能就会停止了。那之后，我觉得那之后再说吧，因为我每次因为我朋友很常就是不是演艺圈的朋友，然后跟他们聊天，他们很焦虑。反正我很常跟他们讲一句话，就是说你如果不过好现在，那你怎么会有好的未来？就是反正我很常跟他们讲一句话，就是说你如果不过，就是你就是一定要享受现在，不管现在是痛苦还是快乐，就是因为我觉得人很常就是觉得要灌输自己一定要接受快乐，或是一定要接受好的事情才是正常。其实我觉得没有，我觉得你接受痛苦也是一个很正常的事情，然后有痛苦才会知道快乐是多珍贵的东西嘛，对不对？难怪大家都叫你疗愈小公主了，你真的难怪大家都叫你疗愈小公主了，你真的讲话很老成了，我的妈呀！你以前就这样，你以前就这样吗？我以前没有那么喜欢讲，长大之后我觉得像采访这些也越来越多嘛，然后觉得好像讲出自己的想法，好像也没有什么不好的东西，就是也没有什么不好的影响啊。所以就是后来我就训练自己，就是勇于开口的。所以感觉你就是从以前到现在都是一个很喜欢思考的人。我超喜欢思考，可是你一直都很正面思考吗？没有啊，我就是你有度过人生低潮吗？有啊，我就是我已经低潮到就是有啊，我就是我已经低潮，我已经低潮到就是把自己内耗到没有了，然后突然就重生了，因为我还是要活下去，没有了，然后突然就重生了，因为我还是要活下去，所以我就是把自己内耗到一个极致点的时候，极致点的时候，突然好像就那样子了，真的好像真的就到一个点的时候，你就觉得好像也没有再更糟了。对，其实就放远，就是这样缩大，很远的看我自己的话，其实我就是很渺小啊，大家都很渺小，所以我就觉得好像宇宙也就那样子，然后人生好像也就这样子，然后反正日子还是要过，如果我不面对它，我就是要每天痛苦。想通之后，我把自己耗完之后，然后就变这样子。很惊人的，因为感觉尤其是你刚刚说把自己这样拉的就是远一点的距离，抽对去看，抽对去看的那个时候，因为其实不是每个人都能够做到这件事，因为大部分的人都很投入，很投入，把这一切都当成很真实的，就是我的痛苦是很真实的。可是事实上，如果你抽离出来看，你发现其实痛苦；可是事实上，如果你抽离出来看，你发现其实痛苦；可是事实上，如果你抽离出来看，你发现其实痛苦一点都不真实，那都是你自己想象出来的，没错，从来没有人说你不好，都是你自己跟自己自言自语，然后用很严苛的眼光看待自己。就算网络上有人说你任何不好，你又不认识他，对，然后那些东西其实都是远的不能再远的，然后你为什么要这样自己虐待自己？可是不是每一个人都明白这件事，因为很多人就会卡在那，他们是没有放过自己啦。因为我也很喜欢有一句话，他是说，除了病痛带给你的痛，其他的痛苦都是你的价值观带来给你的这样子。然后我觉得，哇，看到这句话的时候，我真的觉得没错。我觉得人太常给太多东西或是事情上面太多意义了，这样子。其实你一直赋予他，人如果一直赋予他，人如果一直赋予东西意义的话，那你就会很累的。对，我觉得你超棒的，因为我以前也是一个很爱给事情赋予意义，而且我也很爱帮别人加注意义。然后仿佛这样子我们活着就很有价值，仿佛这样子我们活着就很有价值。可是事实上活着本身就是一件很有价值的事，你根本不需要再给它赋予任何意义了。就是我到底为什么你根本不需要再给它赋予任何意义了？
你根本不需要再给他赋予任何意义了。就是我到底为什么要多做这件事情？然后我真的觉得你很厉害，你为什么？你是自己想到的吗？还是说因为你看了一些书啊？还是我觉得也是听了一些演讲或什么的？我觉得我是，我一看到我会觉得我非常认同这句话的话，我就会思考它。所以这东西就一直在我脑袋里面。因为韩国真的很像就是你第二个家了。可是这个韩国的家其实。很多家人都是后来才成为的家人，比方说你的成员，很像是你的第二个家人。还有就是你现在家里养的那一群狗啊，你现在家里养的那一群狗啊，你们本来都住宿舍嘛，对不对？你们本来都住宿舍嘛，对不对？你应该那个时候能养宠物吗？没有说什么规定能不能养，能养宠物吗？没有说什么规定能不能养，但是因为那个时期的我非常痛苦，没有说什么规定能不能养，但是因为那个时期的我非常痛苦，还是要找到一个生活的一个依靠，就是支柱或者对。然后那时候我就想说，我到底要怎么拯救我自己呢？因为我们宿舍里有那个猫咪，就是流浪猫咪，我只要有看到它，然后我就是会买就是猫食啊、猫粮那些给它样子，然后无聊的时候就下去陪它样子。后来我就发现，好像是不是我需要一个小动物陪在我身边样子，就是找小动物陪在我身边样子，就是找自己的家人。因为那时候就是在韩国，我其实我的个性也不是那种会出去交朋友的人，然后成员就是我的全部人那种，然后但是成员也不可能每天24小时黏在一起，他们有他们自己的生活，所以我就是。后来我先跟成员们提这件事情，然后他们都 OK，然后后来就跟理事讲，我说我真的我要养狗，我还没有 OK， 然后我还没有，就跟我说我真的我要养狗，我还没有 OK， 然后是理事送我的那个哈库玛塔，然后我就非常开心。那个时候开始我就感觉好像有了生气，对，养狗之后，然后我就是觉得还是要搬出去住，然后就是觉得还是要搬出去住，然后就是第一个搬出宿舍的人。没想到，因为你是忙内嘛，就最小的，而且你是为了你的另外一些家人，就是狗狗们，我觉得这个挺棒的动力。他们也觉得这个挺棒的动力。他们也让你独立了，让你有自己的生活。但是从2只养到5只有点夸张。但是从2只养到5只有点夸张。因为2只那时候好像还没有到1岁的时候，然后我就先把那个公的狗要带去结扎，温结扎公的狗要带去结扎，温结扎完了，然后过没几天呢，我就发现，马它的肚子为什么大了？然后我就跟成员在玩狗玩过，然后我就跟成员在玩狗，我就这样摸着，然后感觉它肚子在动，我说不对，然后我就问我成员说，你有感觉它肚子在动？他说你有感觉它肚子在动？他说我怎么好像有？然后我隔天我赶快带它去兽医院，然后就后来就真的就是我那时候超紧张，因为他送进去那个产检的时候，然后我在外面等，然后我就拿着那个狗狗的包裹这样子，突然那个门就打开来，跟超戏剧化把那个门打开之后，然后就有一个医生跟2个护士，然后他们就这样子，他的妈妈不可能吧？恭喜你当那个外婆，我说她给我真的怀孕了，重点是我一带她去结扎，等在结扎的那之前，可能就发生了这样子，然后就一切来不及啦。后来生下来之后，然后本来是要送走这样子，然后其他只就是他继续留，因为生下来的我好像还是有养了2个月左右，就让他们断奶之后，但是有感情的我真的是送不走，没办法，真的无法一直送走之后，然后我就是剩下的我就自己养，然后柴犬反正是我朋友狗，然后柴犬反正是我朋友狗，然后他不能养，问我可不可以收留，就想说好带，问我可不可以收留，就想说好带看的，还是带出感情。就想说好带看的，还是带出感情。你真的是蛮重感情的人。可是如果家里有5只狗，基本上你这个家就被狗占据，基本上你这个家就被狗占据，就是狗的乐园吧。你自己人生活的就是狗的乐园吧。你自己就是狗的乐园吧。你自己人生活的空间会不会就是比较小了？是很小，然后。我觉得他们就是没有把自己当狗吧，他们可能觉得我才是异类，他们可能觉得我才是异类，所以我在家其实也不无聊。1只狗你就是已经很累了，5只狗你是它已经把你精力全部吸掉的。那我有时候想说，因为我觉得我的运气一直都蛮好的样子，我想说是不是因为他们的磁场很干净，所以就是让我的磁场也很干净？有可能啊，但我觉得这种东西都是互相的，就是如果你的磁场不干净，你也会影响到他们的磁场不干净。但如果人跟宠物磁场都很相近的话，其实它就会彼此的互相洗涤也好，疗愈也好，它是一个非常好的循环。所以我现在要去的这个地方是一个狗狗民宿，你会带狗狗出去玩吗？狗狗民宿，你会带狗狗出去玩吗？会，我就是很常带他们去狗狗民宿，定下一个很大的草坪，然后让他们可以放开，让他们自由跑的，然后一放出去，然后就 yes 这样子，然后让他们跑，他们也开心，我也开心，会不会是因为你也想要放肆的这样跑？也有可能啦。안녕하세요. 어떤 사장이죠? 안녕하세요. 저는 반려견 훈련사 이태영이라고 합니다. 안녕하세요. 所以他在这边要陪很多狗狗玩吗？ 네, 훈련도 시키고 교육도 하고 같이 놀아주기도 하고 그래요. 要训练，要教育，也要跟他们玩。那这个是 이 강아지 이름은 체커이고요. 견종은 보더콜리고 이제 2살 정도 체커. 네. 他已经被训练得很好了吗？ 훈련 잘 되고 있는. 네, 훈련 똑똑해가지고 很聪明，也是已经训练好的。好了 ，OK， 那接下来就是我们验收的时候，好紧张。我觉得待会我们摄影师拍完这段可能会命都少了半条，拍完这段可能会
命都少了半条，命都少了半条。可以了，大概啊，他跟在跑，他很乖耶。他说一次，超强了，可以了，好棒好棒，你还好吗？기다려. 그리고 이 명령어는 점프에서 점프라고 하면 체커가 넘을 거예요. 체커 점프. 哎，你很有天分，对，胸口前面，你刚是讲一个加停在中间，对，在脚中间这样子，叫排사이这样子。排在체커 이름 먼저 불러. 你要叫他名字。체커排在，别人别人那语气要怎样？坚定一点。체커排在，체커排在，哎，不行，那你再试一次。체커排사이，神奇，加油 ，jump。你真的不愧是狗妈妈，就感觉很会跟狗互动，也不会，我还是有养5只狗的经验在。不会，我还是有养5只狗的经验在。谢谢老师，谢谢教练。감사합니다. 감사합니다. 干得好。所以你去的民宿也都是这么荒郊野外，然后设施，然后所以你去的民宿也都是这么荒郊野外，然后这么荒郊野外，然后这么荒郊野外，然后设施齐全吗？非常，然后设施齐全吗？非常。然后今天来的这里，其实我也吓到，因为它就是像小庄园。那你通常多久会带狗狗去休息？可能3、4天没有行程的时候，然后我就会带他们去个2天，叫他们出去玩。哎，我这个是怎么会？È la stessa cosa che sono stata capace di fare. Cosa che sono stata capace di fare io nella mia vita. Io che prendevo schiaffi a destra e a sinistra perché sono sempre stata troppo buona, continuo a schiaffi a destra e a sinistra perché sono sempre stata troppo buona, continuo a essere molto troppo buona, però oggi ho la mia leonessa qua accanto e siccome continuo a essere molto troppo buona, però oggi ho la mia leonessa qua accanto e siccome mangia, siccome beve, siccome io la onoro e gli do uno mangia, siccome beve, siccome io la onoro e gli do uno spazio, ho bisogno di lanciarla contro nessuno, né lei ha bisogno di lanciarsi contro qualcuno, ho bisogno di lanciarla contro nessuno, né lei ha bisogno di lanciarsi contro qualcuno perché non la guardo. Incredibilmente tante cose che prima mi succedevano non mi succedono più, perché in qualche modo le persone che entrano in contatto con me non mi succedono più, perché in qualche modo le persone che entrano in contatto con me la sentono quella leonessa e quindi non si permettono più le cose che si permettono. Me la sentono quella leonessa e quindi non si permettono più le cose che si permettevano prima. Non so se mi sto spiegando. Si permettevano prima. Non so se mi sto spiegando. È affascinante, ma soprattutto è bello sapere che uno può cambiare e che uno può veramente lavorare. Perché io pensavo, sono fatta così, sono una people pleaser, dico sì a tutti, non riesco a uscire da questa cosa, cioè devo trovare per forza una scusa per dire di no. Cioè non è che posso dire no, non vengo. Invento la scusa. Certo, ho fatto così anch'io per un amico perfettamente. E ammiro tantissime persone che dicono no, appunto, senza la prima spiegazione. Sì. Però io ho proprio male dentro a dire no, quindi è bello e penso che tutti dobbiamo fare questo, nessuno nasce. Bisognerebbe portarlo nelle scuole, i genitori, tutte queste cose poi partono dall'inizio, quindi è bello avere queste consapevolezze anche avendo una bambina piccola, rendermi conto di alcune cose che poi uno passa o fa, giusto perché sono innate, mi conto di alcune cose che poi uno passa o fa, giusto perché non può cambiarle. Come quando sgridiamo i bambini se hanno un momento di rabbia o se, cioè noi decidiamo che esistono alcune emozioni che sono buone o se, cioè noi decidiamo che esistono alcune emozioni che sono cattive. Questa è la più grossa stupidaggine che possiamo fare. Ogni emozione ha uno scopo positivo. È sempre solo il volume ha cambiato, ma le emozioni sono importanti tutte. I bambini devono imparare ad annoiarsi, i bambini devono potersi permettere di essere tristi, i bambini devono potersi arrabbiare. Ok? Quindi il ruolo di noi genitori dovrebbe essere quello di accogliere ogni tipo di emozione e soprattutto insegnargli a riconoscere che noi ne abbiamo tante di emozioni. I ragazzi non riescono più a riconoscere le emozioni perché non la nemmeno più. La tristezza, la nostalgia, la malinconia sono 3 emozioni diverse, anche per quello che si sente sono diverse, anche per quello che si sente sono diverse. Eppure non sappiamo dare triste, in ogni situazione è tristezza. No, non è solo tristezza, quella è malinconia, quell'altra è nostalgia. Infatti c'è questo libro, Brené Brown l'avrei sicuramente letto, infatti c'è questo libro, Brené Brown l'avrei sicuramente letto, che parla di, mi sembra siano 50 le emozioni che però le persone ne conoscono tipo 3, tristezza, felicità, rabbia, no? Sono più o meno le 3 che tutti sanno dire. Esatto. E tristezza, felicità, rabbia, no? Sono più o meno le 3 che tutti sanno dire. Esatto. E non sapere che emozione stai vivendo poi non ti permette, e non sapere che emozione stai vivendo
poi non ti permette di legare bene con le persone, di essere un buon genitore, di essere un buon manager, perché tu ci sono mille sfumature. Ci sono mille sfumature. Ma ti dico di più, se io imparo a riconoscere le mie di emozioni, poi le riconosco nell'altro. Riesco a capire esattamente dove è l'altro. Io perché riesco a fare il lavoro che faccio? Tanto l'altro. Io perché riesco a fare il lavoro che faccio? Tante volte le persone vengono da me e non hanno un'idea chiara di dove sono, ok? Le persone vengono da me e non hanno un'idea chiara di dove sono, ok? Come faccio? Io sento quell'emozione, la riconosco perché ce l'ho anch'io e ha uno sento quell'emozione, la riconosco perché ce l'ho anch'io e nella mia vita quell'emozione. Quindi mi alleo e allora posso accompagnarli a fare un percorso, ma altrimenti come farei? Infatti l'intelligenza emotiva che è terribile perché la scuola, la società in generale ci focalizziamo solo su un tipo di intelligenza, no? In generale ci focalizziamo solo su un tipo di intelligenza, no? Imparare a memoria, quel tipo di intelligenza lì, che però posso dire con l'avvento l'avvento, adesso il sopravvento dell'intelligenza artificiale, che adesso è più forte di matematica e queste cose, però l'intelligenza emotiva non ce l'ha e quindi focalizzarci su questo è molto importante. Certo, in contatto e in sintonia, che tanta gente ormai online, vivendo online, in contatto e in sintonia, che tanta gente ormai online, vivendo online, non si sviluppa, poi ha rimarginato perché tanti lavori spariranno e secondo me su questa parte invece è una parte che va tanti lavori spariranno e secondo me su questa parte invece è una parte che va sviluppata tanto. Assolutamente tanto. Sì, fa una differenza enorme anche perché noi usiamo l'intelligenza artificiale, conto proprio che c'è un limite enorme, cioè anche se tu gli dai lì, ok, scrivimi un messaggio che sia emotivo e quant'altro, non è in grado di fare questo tipo di lavoro. O di riconoscere, come dicevi te, la sfumatura dell'emozione. Esatto, quindi lavorare su questo nel futuro può fare una differenza perché ti rende unico, cioè nessuna intelligenza artificiale potrà sostituirti. Nelle scuole una cosa che ho notato in generale, come ci viene insegnato, il modo in cui la società è fatta è che ci concentriamo tutti sulle cose che non sappiamo fare e questo anche tu l'hai imparato, non sappiamo fare e questo anche tu l'hai imparato nel tuo libro. È terribile, no? Perché siamo lì a passare i debiti l'estate, è terribile, no? Perché siamo lì a passare i debiti l'estate, non ho fatto scuola italiana, però diciamo che stai lì che devi passare e passi molto scuola italiana, però diciamo che stai lì che devi passare e passi molto più tempo sulle cose che non sai fare per cercare di renderti decente, piuttosto che davvero concentrarti sulle cose che sai fare e migliorare quelle, potenziare quelle che in realtà più il sistema magari educativo inglese, però non le potenziare quelle che in realtà più il sistema magari educativo inglese, però noi in Italia non abbiamo questo sistema. Cosa ne pensi ovviamente tu se possiamo parlare di questa cosa, perché penso che sia veramente tragica. Penso che sia veramente tragica. È abbastanza perché diventa un allenamento. La nostra mente si allena, tutto si allena, ok? Un allenamento, la nostra mente si allena, tutto si allena, ok? Quindi semplicemente siamo iperallenati da sempre, perché ci sottolineiamo nel rosso gli errori nel dettato, siamo iperallenati a portare l'attenzione agli errori nel dettato, siamo iperallenati a portare l'attenzione a tutto quello che non va, a tutto quello che ci manca. Invece, come abbiamo detto prima, tutto quello che non va, a tutto quello che ci manca. Invece, come abbiamo detto prima, la nostra autostima nasce da quello, dalla consapevolezza di essere stati efficaci. Também tem uma coisa que até hoje em Portugal é assim, usa-se você de maneira formal. Também tem uma coisa que até hoje em Portugal é assim, usa-se você de maneira formal e o tu de maneira informal para falar com as pessoas que você conhece. No Brasil, e o tu de maneira informal para falar com as pessoas que você conhece. No Brasil não é assim. No Brasil a gente usa tu e você intercambiavelmente, né? Eu acho que tem uma pequena diferença regional no Brasil com relação a isso, Verdade. o que é muito interessante. Então, para mim, na minha opinião, no meu uso, você e tu são igualmente informais, eu uso você. Minha opinião, no meu uso, você e tu são igualmente informais, eu uso você com você, né, Rob? Nós exato, somos é verdade. casados e nós usamos o você um com o outro, com a nossa família. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que eles usam o você de uma maneira um pouco mais formal, de uma maneira mais informal, mas isso é algo regional, isso não se aplica a todo o Brasil, depende. No início do samba, quando eles queriam que o samba se expandisse, entrasse, tem uma música inclusive sobre o samba ir para o municipal, tem uma música inclusive sobre o samba ir para o municipal, né, para o teatro municipal, que é sair da favela e ir para o teatro municipal, ou seja, ser aceito pela sociedade. Ser aceito pela sociedade, eles usavam a linguagem mais como a gramática, como ditava, e mais como as outras pessoas falavam. Mas nessa época tinha também eu sei que as pessoas falavam, mas nessa época tinha também eu sei que as pessoas tinham um português muito mais informal. O samba era uma música que veio das pessoas pobres, normalmente negras,
Existem registros de que eles tinham uma linguagem mais informal, o que os puristas diriam, é uma linguagem incorreta, segundo a gramática, né, segundo as normas, mas assim que o samba segundo a gramática, né, segundo as normas, mas começou a ser aceito, essa linguagem mais informal começou a entrar, a voltar a entrar de volta no samba, né, e espalhar. Tem uma música do Noel Rosa, que ele começa, o Noel Rosa, ele morreu muito cedo, ele morreu com 20, que ele começa, o Noel Rosa, ele morreu muito cedo, ele morreu com 27 anos, 20 e poucos anos, e ele era da mesma geração ali do Collor, muito amigos. E aí o Noel Rosa tem esse trecho que ele, antes da música, ele fala, comigo tu podes viver bem, pois aonde um passa fome, dois pode passar também. Também, sabe? Ele começa a colocar, e tem um momento que ele diz, mulata, tu tem que te preparar. A conjugação aqui do tu seria, tu tens que te preparar, mas ele já tá com essas variações. E ele é da mesma época do Cartola. Da mesma época, festas juntos. Olha que interessante. Então, é um registro de algo que acontece ainda hoje, né? Que o tu é muito, muito usado no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, mas a conjugação que as pessoas, mais simples, as pessoas usam a conjugação mesmo do você, ele, ela, né? Tu tem, tu vai, porque é mais fácil, tá? Em uma outra conjugação. E esse registro daquela época, ou seja, a gente está falando de quase 100 anos atrás, já estava sendo, aos poucos, sendo usado dessa forma. Exato. Muito interessante. Então, o que a gente tem hoje provavelmente começou naquela época, né? Hoje, provavelmente começou naquela época, né? Bom, a resposta ao Yunsuk usava-se as duas coisas, tipo, é uma longa resposta que a gente tem dado até agora, né? Sim. Mas eles usavam, que a gente tem dado até agora, né? Sim. Mas eles usavam as duas formas. E é uma coisa muito complexa, porque tem coisas que a gente nem sabe. São suposições, como por exemplo o que eu falei que eles usavam São suposições, como por exemplo o que eu falei que eles usavam pessoas mais próximas e o você para pessoas que eles tinham que tratar com um pouco mais de distância e formalidade. Tinham que tratar com um pouco mais de distância e formalidade. Nós estamos falando muito do que a gente acha e observa. A gente saber, nós teríamos que fazer uma pesquisa mais profunda. A gente saber, nós teríamos que fazer uma pesquisa mais profunda, né? Linguística, para entender a língua que realmente era falada no Rio naquela época. Para entender a língua que realmente era falada no Rio naquela época. Do Cartola. Eu vou ler um trechinho do Cartola. Eu vou ler um trechinho de uma música do Cartola, perfeito. a qual ele usa realmente o pronome tu e a conjugação na segunda pessoa singular. A música O Mundo é um... Essa música é incrível. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Então aqui é interessante que ele usou todas essas conjugações na segunda pessoa, né? Começaste, hoje em dia, platicar para ver cómo es eso. Te cargo las cámaras, amigo. ¿Qué platicar para ver cómo es eso? Te cargo las cámaras, amigo. ¿Qué necesitas? Yo te pongo los micrófonos, pero quiero un poquito de lo que tú generas en la vida. Y entonces estamos dispuestos a sacrificar un poquito por estar cerca de alguien que genera que ya ocurran estas cosas. Cualquier relación implica lo que yo estoy dispuesto a dar y contribuir para poder seguir sintiendo, lo que estoy dispuesto a dar y contribuir para poder seguir sintiendo lo que es estar cerca de alguien como tú. Yo auténticamente creo que eso es el amor. Lo platicaba en otra entrevista en Barcelona. El padre creo que no estaba muy preparado para quién se estaba casando. Porque mi mujer y yo le dedicamos mucho tiempo a estas cosas y estos temas. Y de repente el padre, cuando estaba a punto de casarnos, nos dice, a ver, los jóvenes
Neil. I know you're still there, but I'm probably gonna call it quits. I want to go fly a plane now. Believe it or not, my friend is gonna fly the plane, but I'm just in the passenger seat. But hope you have a good day, and good luck with your studies. Thank you, everyone.